approximately. Now basically yesterday we talked about the platform workers, and we had a substantial number of drivers on our work. We had auto drivers, we had the delivery boys, and then they talked about how the scenario has changed so much that it has become impossible to work and earn a livelihood. And we also talked about what are the remedial measures that we can see. Obviously, we need regulation. Obviously, we need to establish rights. And that was yesterday's discussion. Today, we are going to talk about informal work in general. We have these 4 labor codes. We have been long talking about the need for a 5th code because the four labor codes don't include all sectors. For instance, domestic workers are really not included into the 4 labor codes. So we have been the stakeholders and the activists and the legal academics, we have been talking about the need for a 5th code that would include everyone. We are fortunate to have Professor Babu Mathew with us. As everybody knows, he is one of those best-known combination of legal knowledge and union work. I didn't know, Professor Babu Mathew, I didn't really know that you were the president of the international union, playing a role at that level. I always took you as an activist and as a legal academic. So someone with immense experience of the work of the world of workers. So today we shall be talking about informal work, the 4 labor codes, and where we should go in terms of course there has been immense critique from all sides on the 4 labor codes, and state governments, at least the opposition both state governments, have been very hesitant to formulate rules and implement these codes. So that being so, I think the current stage of these codes and how we can move forward, so that is something that we should get a reasonable knowledge, and its perils, the perils of these 4 labor codes vis-a-vis informal work and workers. So this is something I think we should seriously talk about. Then we have been talking about a bill for domestic workers. There is the national platform of domestic workers that have been piloting this. We have a draft bill that was that we were campaigning that it is introduced into Parliament. We have been lobbying with lawmakers, parliamentarians for a very long time. We must have met around 200 to 250 parliamentarians in the current Parliament, also the previous Parliament. Now in another 6 months or so we will have perhaps the elections coming, but we still do not have a law at the center as far as the 30 million and odd domestic workers are concerned. And then at the center we really do not have hope of, with the present regime continues, we have no hope of getting a law passed in the Parliament at this juncture. So this is the reason, at least since last 2 years, we have been talking about getting a bill introduced for domestic workers in state assemblies. Happily, the Kerala state government, I think end of May, the Chief Minister made a public announcement that a bill on domestic workers will be introduced in the monsoon session of the Assembly in Kerala. And if that happens, that will be the first legislation that we shall have on domestic workers. Of course, Maharashtra has an old legislation which is practically useless,
But then I think this would practically be the first law that will protect the rights of domestic workers. Now there are other states. Tamil Nadu has been deliberating on this. Delhi has been deliberating on this. Telangana, we have been talking about it. And we are in the process of formulating a bill for domestic workers for Telangana. And what I'm hoping is that both in Telangana and in Andhra Pradesh, we would be able to push for a bill, an act for domestic workers. So this is something. So, and there is a bill that was prepared by Professor Sophie and others for Tamil Nadu. I will make a brief presentation of that bill on which we can start an initial discussion. So that would more or less be the program. What we are, that we are starting late, it's true. We have an appointment with Mr. Somesh Kumar because we wanted to take the outcome of the discussions yesterday and today at some point to whoever is listening in the government. And Somesh Kumar has given us an appointment he is the chief advisor to the government of Telangana. He has given an appointment at 4:30. So we will have a tea break maybe at 12:30 and then go on with our discussion and break for lunch and conclude at 2 o'clock. Is that agreeable, especially for people who are from Dr. Vijay has come from very far. Thank you for taking the time to come. And Tejaswi and the others. So now this is more or less the program that we are visualizing. Is that okay? We'll start with Professor Babu Mathew. We will have some discussion, then have a presentation of the domestic workers bill in brief. We will have some discussion and then draw some conclusions that we can. There are a few others who will join us. Mr. Murali from IAS, we are agreed to come. There will be a few more others joining us. So, Professor Babu Mathew, please. Thank you, Brother Varghese, Montfort Social Institute friends, and those around the table. Extremely happy that we are able to interact with like-minded people from Andhra Pradesh, Telangana, focused in Hyderabad. As Brother Varghese has indicated, I will make very brief references to the 4 new labor codes. That's a very vast area because it repeals 29 pieces of to point out extremely anti-worker provisions in these codes. I was mentioning that we will go into very few things from the 4 new labor codes. I was saying at the outset, I thank Montfort Social Institute for facilitating this discussion and gives an opportunity for me and my friend Mohan Mani from the Center for Labour Studies at the National Law School to interact with all of you. We have been working on the 4 new labour codes for several years. From the time the bills were introduced, we have been following that debate, and we are tentatively coming to certain understanding, which we want to, above all, take to the world of informal workers, to the unorganized sector, as it is sometimes popularly referred to. So for us, this is an extension of that kind of work which we are carrying out. Some translation. So you give a brief word. ముందుగా నేను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గృహ కార్మికులు అలాగే ట్రేడ్ యూనియన్ సభ్యులతో కలిసి ఇట్లా ఈ సభలో పాల్గొనడానికి సంతోషిస్తున్నాను.
అయితే సార్ బెంగళూరులోని నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీ అనే లా విశ్వవిద్యాలయంలో సార్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్. అయితే సార్ ఏమంటారంటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక 4 లేబర్ చట్టాలు రావడం జరిగింది. ఆ 4 చట్టాలు ఇప్పటిదాకా ఉన్న 29 చట్టాలను తీసేసి రిపీల్ చేసి ఆ 29 చట్టాల లేబర్ చట్టాల కార్మికుల చట్టాల స్థానంలో ఒక 4 చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఈ 4 చట్టాలని మేము అవి ముసాయిదా బిల్లు గా ఉన్నప్పటి నుంచి వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాటి గురించి మేము స్టడీ చేస్తూ వచ్చాము. అయితే ఇప్పుడు కానీ వాటితో మేము చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంశాలు ఆ 4 లేబర్ కోడ్స్లో మేము గమనించడం జరిగింది. అయితే వాటి గురించి పరిశోధించడము మాత్రమే కాకుండా ఎవరైతే అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉంటారో అంటే ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో ఉంటారో అనధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ విషయాలను తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ఇలాంటి సభలు నిర్వహించి వాళ్ళకి తెలియజేసే ప్రయత్నాన్ని మేము చేస్తున్నాం. The government of India has adopted 4 new labour codes. The Lok Sabha and Rajya Sabha have passed these codes. The President of India has given assent to these codes, but they are not yet brought into force. So that is not law which is operating now. In other words, the 29 repealed laws, they still occupy the field. And so, but we all know that these 4 laws have become laws in every sense of the word, and no proper explanation why this long delay. General expectation is maybe after 2024 elections only, they may think in terms of bringing the new laws into force. It would appear that the employers are very happy with this state of affairs, because the old law is in limbo, the new law is not in force, so there is anarchy insofar as labour regulations is concerned. That may be one more reason why we have the present state of affairs. Now these 4 new labour codes have been brought into force without consulting the Indian Labour Conference. All important labour laws in India went for discussion before the Indian Labour Conference, and only after a thorough discussion there would the laws be attempted. That included always the presence of the Union Labour Minister and very often the Prime Minister. That was the importance given to the Indian Labour Conference, which is a tripartite body consisting of representatives of unions, management and government. These 4 laws are the type of laws which go to the farthest extent after independence. Never before has such a vast reform ever been attempted, and that's the reason why not taking it to Indian Labour Conference is very striking. We must remember that it was Dr. Ambedkar who said in 1942 that we must have a tripartite system, and it came into force in a very serious manner throughout. There is an ILO convention number 144, easy to remember for other reasons. So this convention number 144 says that you must have tripartitism. India has ratified that convention, and this is in gross violation of that convention. This is one additional reasons why all the central trade unions, except BMS, except BJP's trade union, they have opposed the 4 codes, and they refuse to engage with it, and they demand the repeal of all the 4 labour codes. There are 10 central trade unions which have taken this view. We from the Center for Labour Studies respect that view, above all for the reason that the Indian Labour Conference was not convened. It's a fully justified reason. But as a place of labour research,
we have been trying to look at, is there anything positive in this law? Is there anything negative in this law? So that's the approach with which we will share some of the ideas that I want to present. The government said that the most important reason for introducing these laws is in order to simplify labor legislation. And so that's a proposition which deserves examination. We don't believe that by bringing different laws together, you will achieve simplification. On the contrary, we think it becomes the opposite. If there is a word called complication, then that would be attractive in this situation. To illustrate, you can look at the Social Security Code. There are 91 definition sections. And if you read through the 91 definition sections, you find they are describing 12 kinds of workers. Building worker, dock worker, employee, exempted employee, gig worker, home-based worker, interstate migrant worker, platform worker, sales promotion employee, self-employed workers, unorganized sector workers, wage worker. Everything you can think of in order to divide workers into different fragments is part of the definition of the Social Security Code. By implication, it means they want to have a different type of social security for each category of workers. That is not simplification. Even those who have been spending their life looking at labor law have to make a special effort in order to understand the meaning of laws as a result of this kind of definition. So simplification is not visible. I'll now go into each code in a very brief summary manner. And so the first one is the Wage Code of 2019. The Wage Code brings together 4 pieces of legislation. Payment of Wages Act of 1936, that was following upon the Royal Commission on Labour's recommendation under the British. Then there is the Minimum Wage Act of 1948. My opinion, that's the most important legislation we must examine in this context. Then there is the Equal Remuneration Act, equally important. Then there is the Payment of Bonus Act. You may wonder, why are you bringing bonus into wages? And we must note that the concept of bonus, conceptually speaking, says bonus is a payment which is necessary in order to bridge the gap between the existing real wages, existing wages, and the proposed living wage of the Constitution. There is a gap, so to fill that gap, pay bonus. And the bonus law says at least 1 month's wages for every 12 months of work. It's a 13th month wage. So in that sense, it's good that the Bonus Act is part of the code. Under the minimum wage part of this code, for the first time it introduces 2 types of wages. One is a minimum wage and the other is a floor wage. The two are different. I think among even scholars who are looking at this part of the law, there needs to be more discussion and more uniform clarity about it. And so I share with you the way in which I understand it. Floor wage is being introduced in India for the first time. It's not as if there was no discussion in the past, but this is the first time it has become law. Floor wage idea was first conceived of when the National Rural Labour Commission was appointed. And using that framework, the government, when they passed the Wage Code of 2019, they said every worker will be entitled to rupees 200 per day as the floor wage. It started even below that, but that was the final level to which they reached. Rupees 200 per day. What does it mean? It means that anybody who is engaged in wage labour, even if that person is not covered by a minimum wage, they will now have a floor wage. And so that's the idea of a floor wage. In the abstract, we would welcome it.
but we would welcome it subject to certain conditions. And those conditions, it's important to take note of a Ranganathan committee report which tried to calculate how much money is required in order to decide who is below the poverty line. And they did a very good exercise, and they are of the opinion that it should have been 375 rupees as on 2019 in place of the 200 rupees which the government announced. So if a floor wage is that level, 375 rupees as of 2019. So if you add neutralization to it, price rise to it, it would have increased. That means nobody should be engaged below that. But even though this is the law, as per the new code, it's not notified, and this power is given only to the central government. Only central government can fix the floor wage. But of course there is a pretension of consultation with the state governments which doesn't carry much conviction. But when it comes to the minimum wage, the appropriate government, that means the state government, can also fix a minimum wage. And from that point of view, it is almost identical to the Minimum Wage Act 1948 provisions, and we welcome that. We say that because under the old law, which is now technically speaking in force, there are two methods. One is called the committee method, by which the minimum wage process can be carried out, and the other is the notification method, another method prescribed under the 1948 law. I am mentioning these two only to say they repeated the same method under the new law, and therefore Minimum Wage Act is substantially honoured. But the new change is, under the Minimum Wage Act of 1948, there used to be scheduled employment. You can notify a minimum wage only in respect of a scheduled employment. And now they have repealed scheduled employments. The question arises, does it mean that appropriate government can no longer fix a minimum wage? I don't accept that argument. I think you need all provisions together. Even without scheduled employment, you can, appropriate government, that means state government, also can fix a minimum wage. You have to use a slightly different technique, which I think is best summarized by thinking of clusterization. I only want a few more things about the minimum wage, and then we can probably go for the translation part of it. The crux of fixing a minimum wage is, how do you do the quantification? What sum of money do you arrive at? For that, Indian wage jurisprudence is very good, and generally it is forgotten, ignored, or only partially remembered. The best part of it is what is laid down by the 15th Indian Labour Conference, 1954. And so that conference laid down several parameters for calculating a minimum wage. Above all, it is what should be the food requirement, what should be the clothing requirement, what should be the nutrition. Of course, I mentioned nutrition separately because it's not only calories, but it is also how can you have a balanced diet. And so Aykroyd was the nutritionist at that point of time, Dr. Aykroyd. He spelled out how you can get a balanced diet, and that is capable of being calculated even under present conditions. How much cloth do you require? Just said 66 meters for a family of 2 adults and 2 children. And then for fuel, electricity, etc., 20% of the minimum wage. And thanks to Supreme Court intervention in a case called Reptacross case, they added education, medical expenditure, recreation, added another 25%. So it's all that put together that you arrive at the minimum wage. And our understanding is, if you strictly follow those parameters, everywhere in India, the minimum wage will be nothing less than double what is being paid now. In other words, another way of putting it is that the present minimum wage is half of what the Supreme Court has recognized
as the basis for calculation. And when I say Supreme Court, the popular reference is to Reptacos judgment of the Supreme Court. But there's another even more important judgment, and that is Unnichoy versus State of Kerala. And I call it more important because that is the only constitutional bench judgment on the question of minimum wage. And at that time it was Justice Gajendra Gadkar who presided over that judgment. Gajendra Gadkar is a highly reputed jurist in respect of labour matters. Now, one good thing under the new law, under the new wage code, is that these principles have been accepted. And it has been built into the rules passed by the central government. But with one caveat, and that is, when it comes to house rent, the 15th Indian Labour Conference said, you must find out what is the house rent that must be paid in the market to somebody who is from the low income group. That type of housing, what rent should be taken into consideration. Instead, the rules under the central government have put a cap of 10% of clothing and nutrition cost. These are irrelevant to the actual house rent, and therefore that is something which we don't agree with. That's all. With that, I will move on to the other codes, except for mentioning one more thing, and that is about payment of wages. There is an absurdity there, and that is the law, even the new law says it may be a minimum bonus of 8.33 and a maximum bonus of 20%. And if you want to find out how to arrive at the figure between 8.33 and 20, you need to do a fairly elaborate exercise using the balance sheet. And yet, the law says that the balance sheet will not be made readily available to a trade union. So that's a contradiction in terms. You can't have a method which depends upon the balance sheet and at the same time say that balance sheet will not be available to the trade union. I am quite sure that the judiciary will strike it down and say, please provide the balance sheet if you want to arrive at how to pay the bonus. And then move on to the, okay. వచ్చిన ఒక 4 కొత్త లేబర్ కోడ్స్ గురించి మనం చర్చిస్తున్నాము. అయితే ఇవి ఈ చట్టాలు అనేవి పార్లమెంట్ స్థాయిలో లోక్సభ రాజ్యసభ పాస్ చేశాయి, రాష్ట్రపతి దానికి ఆమోదం కూడా తెలిపారు, కానీ ఇవి పూర్తిగా అమల్లోకి రాలేదు. అయితే ఈ 29 ఈ చట్టాలు ఏవైతే లేబర్ కార్మిక చట్టాలు ఉన్నాయో అవన్నీ రిపీల్ చేయబడ్డాయి, కానీ కొత్త చట్టాలు అమల్లోకి రాలేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఎలాంటి సరైన చట్టాలు లేకుండా ఒక అరాచక వ్యవస్థ, అంటే యజమానులు ఎలా కావాలంటే అట్లా నడిపించే పరిస్థితి నడుస్తుంది. అయితే అన్నిటికంటే ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఈ కొత్త కార్మిక చట్టాలు వచ్చే సమయంలో కార్మిక సంఘాలతో కానీ లేదంటే భారత కార్మిక కాన్ఫరెన్స్, ఇండియన్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ అనే సంస్థతో కానీ ఎలాంటి చర్చ జరపకుండా ఈ కొత్త చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. నిజానికి ఆ ఇండియన్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్లో కార్మిక శాఖ మంత్రి, ప్రధానమంత్రి కూడా భాగమయ్యి ఆ చర్చల్లో పాల్గొనేవారు. కానీ ఇది జరగకుండా, అంటే స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా కార్మిక చట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఈ చర్చలు జరగకుండా జరగలేదు. కానీ మొదటిసారి ఈ చర్చలు లేకుండా జరిగింది. ఈ ఇండియన్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇందులో యజమానులు, కార్మికులు, ప్రభుత్వం ముగ్గురు కూడా ఉంటారు. అంటే ఒక త్రైపాక్షిక సమూహంగా ఇది నడుస్తుంది. దీనివల్ల ఈ చట్టాలు ఎప్పుడైతే తయారు చేయబడతాయో ఈ చట్టాలకి అన్ని వైపుల నుంచి, అన్ని వర్గాల నుంచి కూడా సలహాలు వచ్చాయి. అంబేద్కర్ గారు 1942లోనే ఇలాంటి ఒక త్రైపాక్షిక వ్యవస్థని తీసుకురావాలి అని చెప్పి ఆయన ప్రయత్నించి దేశంలో, మన భారతదేశంలో ఒక బలమైనటువంటి త్రైపాక్షిక వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. అందులో అయితే ప్రభుత్వము, యజమానులు, కార్మికులు ముగ్గురు ఉంటారు. ILO 144 అనే కన్వెన్షన్ ప్రకారం కూడా ఇలాంటి త్రైపాక్షిక వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి. ఆ ILO 144 అనే కన్వెన్షన్ని భారతదేశం
రాటిఫై చేసింది. కానీ మొన్న తీసుకొచ్చిన ఈ చట్టాలు ఇలాంటి చర్చలకి నోచుకోకుండా వచ్చాయి కాబట్టి ఇది ఆ ILO కన్వెన్షన్ని మనం పూర్తిగా ఉల్లంఘించినట్టు అయినట్టు. అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క కార్మిక సంఘం తప్ప దేశంలో అన్ని కార్మిక సంఘాలు కూడా ఈ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించాయి. అయితే మేము నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీలోని సెంటర్ ఫర్ లేబర్ స్టడీస్ కార్మిక విషయాలపైన మేము అధ్యయనం చేస్తూ ఈ చట్టాలలోని మంచి విషయాలు ఏంటి, ఇబ్బందికరమైన అంశాలు ఏంటి అన్న వాటిని మేము గమనిస్తే ఆ పరిశోధనలో మాకు ఏం తెలిసిందంటే కొన్ని మంచి విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ చట్టాలని 4 చట్టాలు తీసుకొస్తూ ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే ఇంతకు ముందున్న 29 చట్టాలు తీసివేసి వాటి స్థానంలో 4 తీసుకురావడం వల్ల ఈ చట్టాలను మేము సరళీకృతం చేస్తాం, సింప్లిఫై చేస్తున్నామని చెప్పాయి. కానీ తక్కువ చట్టాలు ఉంటే సింప్లిఫై అవుతుంది, ఈజీ అవుతుంది అనేది వాస్తవం కాదు. నిజానికి ఎక్కువ అవసరమైతే ఎక్కువ చట్టాలు అవసరం, అదే వాస్తవం కూడా. అయితే ఒక 91 డెఫినిషన్స్ సెక్షన్స్తో ఈ చట్టాల్లో 12 రకాలైనటువంటి కార్మికుల్ని గుర్తించారు. అందులో కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళే ఎంప్లాయ్ అయిన వాళ్ళు, వేతనాలు రోజువారీ వేతనాలతో పనిచేసే వాళ్ళు, ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే ఓలా జొమాటో ఇలాంటి వాటిలో పనిచేసే వాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా. అయితే కానీ మనం ఈ చట్టాల్లో సింప్లిఫికేషన్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఈజీ చేస్తామని చెప్తున్నారు, కానీ అలాంటిది ఏమీ మనకి ఈ చట్టాల్లో కనబడట్లేదు. ఈ 4 చట్టాల గురించి మనం చర్చిద్దాం. ఇందులో మొదటిది వేతనాలకు సంబంధించిన చట్టం. ఈ వేతనాలకు సంబంధించిన ఈ యొక్క కోడ్ అంతకుముందు ఉన్న 4 చట్టాలని తీసుకొచ్చి ఒక్క చట్టంగా చేసింది. ఇప్పుడు ఇది దేని గురించి చర్చిస్తుంది అంటే 2 విషయాల గురించి ప్రధానంగా చర్చిస్తుంది. ఒకటి ఫ్లోర్ వేజ్, 2 మినిమం వేజ్. కనీస వేతనం, ఫ్లోర్ వేతనం. ఈ ఫ్లోర్ వేతనం అనేది ఏంటంటే ఏదైనా సరే కార్మికులు ఈ చట్టంలో పేర్కొనబడకపోతే, అంటే ఇప్పుడు గృహ కార్మికులు ఉన్నారు, లేదంటే వివిధ సెక్టర్లకు సంబంధించిన కార్మికులు ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరుని ఈ సెక్టర్ కార్మికులు అని చెప్పి ఒకవేళ రాయకపోతే చట్టంలో, అలా ఎవరి పేర్లు అయితే రాయలేదో వాళ్ళందరికీ ఒక ఫ్లోర్ వేతనం నిర్ణయించబడుతుంది. పేర్లు ఎవరైతే లేవో వాళ్ళందరికీ ఇంత వేతనం రావాలి అని చెప్తారు. అది కాకుండా ప్రతి సెక్టర్కి కూడా కనీస వేతనం ఎంత ఉండాలి, ఇన్ని పని గంటలకి ఇంత ఉండాలి అని చెప్పి ఒక ఉంటుంది. ఈ 2 విషయాలని ఇందులో తీసుకొచ్చారు. ఫ్లోర్ వేతనం అనేది, కనీస వేతనం అనేది. అది హర్షించదగ్గ విషయం. కానీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇందులో బోనస్ చట్టాన్ని కూడా యాడ్ చేశారు. ఈ బోనస్ అనే దాన్ని ఏదో పేరు పెట్టంటే బోనస్ అని ఉంది కాబట్టి మనకి వాళ్ళు ఊరికే ఇస్తున్నారేమో అని మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కార్మికులకు అందుతున్న కనీస వేతనానికి మార్కెట్లో మర్యాదపూర్వకంగా జీవించాలంటే అందాల్సిన కార్మిక వేతనాలకి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తూ ఈ బోనస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే 12 నెలలు పనిచేస్తే 13వ నెల జీతాన్ని కూడా బోనస్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇదేదో కేవలం మనకి గిఫ్ట్గా ఇస్తుంది కాదు, కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న కనీసం జీవించాలంటే వచ్చే డబ్బులకి ఇప్పుడు అందుతున్న వేతనానికి ఉన్న గ్యాప్ని కవర్ చేస్తూ ఇచ్చేది అవుతుందన్నమాట. అయితే ఈ ఫ్లోర్ వేతనం అనే విషయాన్ని కూడా గుర్తించి ఒక మంచిదే చేశారు, మంచి విషయమే. కానీ ఇది ఫ్లోర్ వేతనాన్ని రోజుకి 200 రూపాయలు చెప్పారు. ఈ రోజుకి 200 రూపాయలు అన్నది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది సరైన వేతనం కాదు. ఎందుకంటే రంగనాథన్ కమిటీ అనే ఒక కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు 2019లో ఏం నిర్ణయించారంటే కనీసం రోజుకి 375 రూపాయలు ఇవ్వాలి కనీస వేతనం అని చెప్పారు. అది 2019లో. మరి ఇప్పటికీ ధరలన్నీ పెరిగాయి కాబట్టి అవన్నీ చూస్తే అది ఇంకా పెరగాలి. కానీ ఇప్పటిదాకా కూడా ఎలాంటి రూల్స్ కూడా సరిగ్గా నోటిఫై చేయలేదు. అయితే ఇంకొక ఇబ్బంది ఏంటంటే ఈ విషయంలో ఫ్లోర్ వేతనం అనేదాన్ని కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే నోటిఫై చేయగలదు. కానీ మినిమం వేజ్ కనీస వేతనాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా నోటిఫై చేయగలరు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే నోటిఫై చేయగలదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేయట్లేదు. అదొక ఇబ్బంది. ఇప్పుడు కనీస వేతనాల్లోకి వస్తే అసలు ఎలా నిర్ణయించాలి కనీస వేతనాన్ని అనే విషయం చూస్తే దాంట్లో 2 విధానాలు ఉంటాయి.
కమిటీ విధానం, నోటిఫికేషన్ విధానం. అయితే ఈ కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు కొన్ని అంశాలను గుర్తించాలి. కనీసం ఇంత పని చేస్తే ఇంత రావాలి అని చెప్పి నిర్ణయించేటప్పుడు ఏమేమి ఆలోచిస్తారంటే కనీస నివాసానికి ఎంత అవుతుంది, రెంట్లకి కానీ నివాసానికి ఎంత అవుతుంది, బట్టలకి ఎంత అవుతుంది, ఆహారానికి ఎంత అవుతుంది. ఆహారం అంటే కేవలం ఆహారమే కాదు, పౌష్టిక ఆహారం కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆహారాన్ని మనం ఈ రోజుకి ఇన్ని క్యాలరీలు కింద తింటే ఇన్ని క్యాలరీలు వస్తాయి అని చెప్పేస్తే మనకి ఆహారం సరిపోయినట్టు కాదు. పౌష్టిక ఆహారం కూడా గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని డిజైన్ చేయాలి. డాక్టర్ ఐక్రాయిడ్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త చెప్పారన్నమాట, ఇంత కనీసం పౌష్టిక ఆహారం ఉండాలి మినిమం వేజ్లో అని చెప్పి. అప్పుడే అది ఒక సమతుల్యమైనటువంటి ఆహారం అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇబ్బందికరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ మినిమం వేజ్ నిర్ణయించేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన చట్టాల్లో 10% నివాసానికి అదేవిధంగా ఆహారానికి అయ్యే దాంట్లో 10% మినిమం కనీస వేతనం చెప్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా ఉండాలంటే రెంట్లు ఎట్లా ఉంటాయి అని ఆలోచిస్తే కానీ 5,000, 3,000 లేకపోతే రెంట్లు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. వేటిని గుర్తించకుండా కనీస వేతనంలో 10% నివాసానికి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే అది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈ కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఒక విధంగా పనిచేస్తే న్యాయస్థానాలు దీనికి ఇంకా సహాయం చేశాయి అన్నమాట. ముఖ్యంగా రెడ్ క్రాస్ అనే ఒక కేసు ఉంది. అదేవిధంగా ఉన్నిజాయ్ వర్సెస్ కేరళ రాష్ట్రం అనే ఒక కేసు ఉంది. ఈ కేసుల ద్వారా రాజ్యాంగ ధర్మాసనాలు అంటే ఎక్కువ మంది జడ్జిలు కూర్చొని వాళ్ళు ఇచ్చే జడ్జిమెంటుల్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఫేవరబుల్గా మనకి జడ్జిమెంట్లు ఇచ్చాయి. అయితే ఆ జడ్జిమెంట్లో కేవలం నివాసానికి, కేవలం ఆహారానికి, వీటికే కాకుండా చదువుకోవడానికి, కాస్త రిక్రియేషన్ అంటే వినోదం అవసరమైతే ఒక మనిషికి వినోదం కూడా అవసరం. ఇలాంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా గుర్తించి కనీస వేతనం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఈ జడ్జిమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ కొత్త లేబర్ కోడ్స్ వీటన్నిటిని విస్మరిస్తూ కొత్త లేబర్ కోడ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న కనీస వేతనాలని పునరుద్ధరించాలంటే ఒక్క విషయం మేము ఏం గమనించామంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మినిమం వేతనాలు ఉన్నాయో కనీస వేతనాలు వాటిని డబల్ చేస్తే అప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ రేట్లకి కనీసం జీవించదగ్గ కనీస వేతనాలు అందుతాయని గుర్తిస్తాం. ఇక చివరి విషయం ఏంటంటే వేతనాలు ఎలా ఇస్తున్నారు, ఎలా నిర్ణయిస్తున్నారు అన్నది. ఒక కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళకి వేతనాలు ఇవ్వాలి అంటే, లేదంటే ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో అయినా సరే వేతనాలు ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మనకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామో, ఎంత వస్తుంది, వీటన్నిటిని గుర్తించి అందులో నుంచి మినిమం వేజ్ మనం పేమెంట్ పేజెస్ ఎంత ఇస్తున్నాము వేతనం అనేది నిర్ణయించాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది చూడాలి, లాభం ఎంత అన్ని చూడాలి. వీటన్నిటిని చూస్తేనే కార్మిక సంఘాలు కూడా డిస్కస్ చేసి వాటి వేతనాన్ని నిర్ణయించగలరు. కానీ కంపెనీలు నిజంగా ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ని కార్మిక సంఘాలకు ఇస్తాయా? ఇచ్చే అవకాశం లేదు. మరి అవి ఇవ్వకుండా కనీస వేతనాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తారు? కాబట్టి బహుశా మనం కోర్టులో వేసి ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది మన కోసం వాదించి మన కోసం రిప్రజెంట్ చేసే సంఘాలకి కూడా వీటిని అందించాలి అని చెప్పి బహుశా న్యాయస్థానాలు మరి ఏమన్నా సహాయం చేయొచ్చు వాటి జడ్జిమెంట్స్ ద్వారా. I just mention one more thing before moving on to the other code, and that is when we ask for a better minimum wage, that is also in national interest. There is consensus, a good degree of consensus, that if there is stagnation in industrialization, especially manufacturing side, there are two approaches. One is you encourage the supply side,
and the other is you encourage the demand side. World over, especially in Europe and other places in the West, there was a period referred to as the golden age of capitalism. And that's a period during which trade unionism and collective bargaining was encouraged, because through collective bargaining, the wages of workers went up. When the wages goes up, then demand goes up. And because of that demand, then industrialization flourishes better. So that same argument is valid for India also. And I think we must keep this in mind and take the help of economists to support and put out more articulation in this regard. There are two schools of economists in this aspect, and we must certainly pick up more solidarity from the pro-people economists of India in this regard. With that, I move on to translate that. అయితే రెండో దాని గురించి రెండో చట్టం గురించి మాట్లాడే ముందు ఇంకొక విషయంతో నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సప్లై డిమాండ్ అంటే ఎంత మార్కెట్ వినియోగం ఎంత అవసరమో దానికి తగ్గ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత జరుగుతుంది అన్నది గమనిస్తే ఒక స్వర్ణయుగం ఉంది. ఆ స్వర్ణయుగంలో యూనియన్ని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఏమయ్యేదంటే వాళ్ళు వేతనాల కోసం పోరాడినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ వేతనాలు వచ్చేవి. తద్వారా వాళ్ళకి ఎక్కువ వేతనాలు వచ్చినప్పుడు ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువ జరిగేది. అప్పుడు ఏమయ్యేది, వాళ్ళకి లాభాలు కూడా వచ్చేవి. కాబట్టి డిమాండ్ ఇటేపు సప్లై రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతూ అందరికీ మంచి జరిగేది. కానీ ఇలా ట్రేడ్ సంఘాలని కార్మిక సంఘాలని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళు చెప్పేది వినే పరిస్థితి ఇప్పుడు కనపడట్లేదు. I move on to the second code, that's the Industrial Relations Code of 2020. Again, as I said in the outset, I pick up only very few aspects. I start with the most negative aspect of the Industrial Relations Code and a complete deviation from the earlier regime. The earlier regime was contained in Industrial Disputes Act, Trade Union Act, and Industrial Employment Standing Orders Act. Those three are replaced by the Industrial Relations Code. So what is this most negative feature? If this law is brought into force, it will mean that no worker can go on a legal strike. All strikes will become illegal. And that is the result of abolishing the distinction between public utility and non-public utility. Under the old law, a type procedure was laid down for public utility, but not such a type procedure for non-public utility. The maximum number of strikes in India have been in the non-public utility sector, and even if workers went on a strike without notice, many trade unions would give notice even if it was not legally necessary. But even if it was without a notice, such a strike was still legal. They have abolished that and said all strikes will be illegal. There must be very few countries in the world which have reached that stage. As a result, the most important consequence is it kills collective bargaining completely. You can't have collective bargaining without a strike notice, without employers knowing that there is a danger of a strike. International Labour Organization had a joint sitting with the World Trade Organization when the WTO told the ILO, you guys are useless, you are only passing resolutions which don't come into effect. So there was a time at which the WTO wanted to take over this function. As a result of the joint session between WTO and ILO, they adopted what was known as core labour standards. And the first core labour standard is freedom of association and collective bargaining. That is the one which is now under sabotage. And please note, even if a particular country has not ratified the ILO Convention on Strike and on collective bargaining, because it is a core labour standard, it will still apply. That's because it's a declaration of the ILO. A declaration of the ILO is almost similar to an amendment to the ILO's constitution.
Therefore, every member of the ILO is bound by core labour standards, and this one is a gross violation of core labour standard number 1. Does it end there? Sadly, no. Now, as a result of bringing Trade Union Law and Industrial Institutes Act together under the new code, the Registrar of Trade Union gets a power which he did not have earlier. Earlier, his power was confined to the Trade Union Act. Now it extends into the industrial relations field, and that law now says if a trade union does something illegal, its registration can be cancelled. So if you look at that, can you imagine labour law without a trade union having the freedom to exist? So it's a blow on collective bargaining completely. That's the hidden agenda of this government. They don't like collective bargaining. The system of reference has been destroyed. Earlier, a state government or a central government, if they were unhappy with a particular dispute carrying on, if a strike was prolonging too much, state government had the power to refer that dispute to adjudication. Refer means you can go to adjudication only because the government says it is referred. And when there is a reference, you could also ban the strike. They have withdrawn that. And in its place, they have said, anybody can go with an application to the tribunal. Going with an application to the tribunal is similar to going under the civil code, under the civil procedure code. I should go to a civil court. A plaintiff goes to a civil court with a petition. They want to make it similar. As a result of it, there is a huge reversal of what aspect of labour jurisprudence. In a reference, the burden of proof is usually placed by the government on the manager. Let's say somebody is dismissed. The reference would say, is the management justified in having dismissed such and such a worker? If so, what is the relief that the court must give? Now, when there is no reference, that burden of proof goes away, and it will be if you go to court with an application against dismissal, the burden of proof will be on you. That's a reversal, complete reversal, and going closer to the law of contracts. So this is another very important deprivation of old benefits. In addition to that, the Industrial Employment Standing Orders Act. If you want to see the semblance of the rule of law on the shop floor, that came through the Industrial Employment Standing Orders Act. Now they have said, unless there are 300 workers, this law will not apply. Earlier it was 100 workers, and every state government had the power to decrease that number. Karnataka, it was 50 workers. And so with 50 workers, you could have Industrial Employment Standing Orders Act. I would urge colleagues here that you must explore the possibility of achieving that even under present circumstances through the Telangana government. Then you go back to make it applicable to 50 workers. There are constitutional law questions which require more careful examination, but I think it's worth it. Similarly, so far as layoff, retrenchment and closure, the Indian law on that subject is very advanced law. And according to that law, if you want to lay off, if you want to retrench, if you want to close, you must make an application to the government and seek permission. If you do layoff, retrenchment or closure without permission, that is illegal. And if you do it illegally, then you will have to pay full wages to the workers. That's the old law. But that has now been changed, similar to Industrial Employment Standing Orders, to say, unless there are 300 workers, this chapter will not apply. But note that the chapter has been retained. And that is retained because long ago, in the old law, was challenged before the Supreme Court by the employers, and the court had struck down the old law contained in chapter 5b. But immediately Parliament went into the law in great detail and rewrote the entire chapter 5b, layoff, retrenchment, closure law, and took it back. It went back to the Supreme Court, and Supreme Court said it is legal. Employers argued that the right to carry on business is a fundamental right and you can't interfere with it. The court said, on that fundamental right, we feel that there can be a reasonable restriction, and therefore that law was upheld. So technically that aspect remains, but through the test of numeracy, number of workers, they have
overcome that aspect. That's the part which we must completely reject. Now let me pick up something which is worth considering and perhaps welcoming. And what is that? That relates to how a trade union can be registered. Earlier law, under the Trade Union Act of 1926, there were some restrictions on registration of a trade union. By and large, the restriction was to interpret whether those who come for a trade union are workers or not workers. And if they are not workers, then you would say, sorry, you can't register a trade union. Of course, in those states where the trade union was powerful, they still got through with some registration. But now that has been removed. I think that is very welcome. They have borrowed the definition from the Unorganized Workers Social Security Act of 2008, Section 2, Subclause M, and as a result of it, now anybody can register a trade union. For lack of time, I won't refer to the text, but it means informal sector workers, domestic workers, every type of self-employed workers, all of them now have a legal sanction to form a trade union. So in a sense, freedom of association has been upheld. Another positive feature, and that is quite a significant shift from earlier jurisprudence, is they have now introduced compulsory recognition of trade union. In the past, you had the freedom to register a trade union. Doesn't mean that the employer should call you for collective bargaining. Now that is not so. The new law says compulsory recognition of trade union means you will have to negotiate with the trade union. And the more important part of that is there are three methods by which you can decide how to recognize a trade union or not recognize a trade union. The three methods are called, one is check-off system. The worker can authorize the management, please deduct my trade union membership fee from my salary and pay it to the trade union. That's the check-off. The second is verification method. You go to the office of the trade union and find out who all have paid membership from their records. And the third is secret ballot. For everything in India connected with the elections, we use secret ballot. When it comes to the trade union, every government refused to introduce secret ballot. Jagjivan Ram, the first Labour Minister of post-constitutional era, he tried to bring an amendment to the Trade Union Act, but that was not accepted. And so there was no compulsory recognition of trade union except in 6 states of India. Now compulsory recognition is introduced, but this law does not clearly say that you can use the secret ballot method for recognition. We welcome everything that I have said until now about the trade union, but you must also insist on secret ballot for recognition. And fortunately, a careful reading of the Industrial Relations Code indicates that it is up to the state government to decide how the recognition must be given. Is it check-off, is it verification, or is it secret ballot? The word verification is used in the language, but it is not so strong as to suggest that verification means what I was mentioning earlier. Instead, what the Kerala government and the Tamil Nadu government have done is, we will do verification through the secret ballot. That's an intelligent interpretation which I think is valid. And therefore in Telangana also, we must impress upon the government, please introduce recognition of trade union through secret ballot. And related to that, there are many other things which we must discuss at an appropriate stage. I just mentioned the most important thing. There are many social welfare boards in many sectors. But you know what happens? It is the government which will not be in power. Instead, through the method of secret, try to democratically elect their representatives to sit on such boards, and that requires more articulation. So, how to democratize this aspect requires to be worked out, and we're working on it, and for lack of time, I'm not getting into it. The last thing I want to mention is again a negative feature. The definition clauses are part of the Anglo-Saxon style of drafting law. And I want to take one example, that's the expression industry.
If you want to raise a dispute under the Industrial Disputes Act, you can do it only if you belong to an industry. And the meaning of the word industry has been subject to one Supreme Court judgment after another. It is said that if you plot the Supreme Court judgments on the word industry on a graph, you will get a zigzag curve, never-ending zigzag curve. That was put to rest by Justice Krishnaiyer in 1978 through the Bangalore Water Supply and Sewerage Board case. Now, part of that definition is accepted and another part is amended by this new law. The amendment says that charitable institution, philanthropic institution and institutions engaged in the discharge of sovereign function, they will not be covered by the word industry. Whereas commonly, even a municipal worker could go and raise an industrial dispute. Now, don't be surprised if some Supreme Court judge says that municipality is a sovereign function and so the word industry will not apply and therefore you can't raise an industrial dispute. Stop here with this part. ఈ 4 చట్టాల్లో రెండో కోడ్ గురించి మాట్లాడితే ఇండస్ట్రియల్ కోడ్ 2020 పారిశ్రామిక కోడ్ అన్నమాట. అయితే మొదటిగా దీంట్లోని అత్యంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంశంతో నేను మొదలు పెడతాను. అది ఏంటంటే న్యాయంగా ఇక ఏ కార్మికుడు కూడా స్ట్రైక్ చేయడానికి కుదరదు అన్నమాట. సాధారణంగా అయితే ఒక నోటీస్ ఇచ్చి ట్రేడ్ యూనియన్లు స్ట్రైక్ చేయడం అనేది ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి. అది దేనికి చిహ్నం అంటే అందరూ కలిసి బృందంగా వెళ్ళి బార్గెన్ చేసి మనకి ఏదైతే అవసరమో దాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ఈ స్ట్రైక్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. కానీ వీటిని పూర్తిగా నిషిద్ధం చేసేసారు అన్నమాట. అంటే ఇక లీగల్గా స్ట్రైక్ అనేది లేకుండా చేసేసారు ఈ చట్టం ప్రకారం. అయితే ఇలాంటి వ్యవస్థ అంటే అసలు స్ట్రైక్ అనేది చేయకూడదు అనే వ్యవస్థ బహుశా ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల్లో ఉందేమో. అయితే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ అనే 2 ప్రపంచ సంస్థలు కూడా కలిసి ఒక జాయింట్ సెషన్, ఇద్దరు కలిసి ఒక సెషన్ చేసుకొని దానిలో కనీసం పారిశ్రామిక వ్యవస్థలో కనీసం ఇన్ని స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఉండాలి అని చెప్పారు. అయితే అందులో ఒక బృందంగా వెళ్ళి బార్గెయిన్ చేయడం అనేది ఒక కనీసమైనటువంటి పారిశ్రామిక విధానం. ప్రపంచంలో అంతా దీన్ని గుర్తించారు. కానీ ఈ స్ట్రైక్ని నిషేధించడం ద్వారా ఈ కనీసమైనటువంటి విషయాన్ని అందరూ కలిసి స్ట్రైక్ చేయగలిగే లేదంటే ఒక బృందంగా వెళ్ళి బార్గెయిన్ చేయగలిగే విషయాన్ని వీళ్ళు విస్మరించారు. అంతేకాకుండా దీనికి తూట్లు పొడిచినట్టు. అయితే అది ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంశం. ఇక మంచి విషయం ఏంటి అంటే ఇందులో ట్రేడ్ యూనియన్ని నమోదు చేసే విషయం. 1926 చట్టం ప్రకారం ట్రేడ్ యూనియన్ని నమోదు చేయడానికి మాత్రం అవకాశం ఉంది ఇప్పటిదాకా. కానీ ఇప్పుడు కేవలం నమోదు చేయడమే కాదు, గుర్తించాలి అని కూడా ఉంది. అంటే కంపెనీలు ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ట్రేడ్ యూనియన్స్ని గుర్తించాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే కేవలం నమోదు చేయడమే కాదు గుర్తించాలి అని కూడా చెప్తారో వీళ్ళు మాట్లాడడానికి వీళ్ళకి అధికారం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మేము మీ చేత గుర్తించబడ్డ ట్రేడ్ యూనియన్ కాబట్టి. అంతేకాకుండా ఈ పాత చట్టం ప్రకారం అయితే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ట్రేడ్ యూనియన్ని రిజిస్టర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు. అసలు రిజిస్టర్ చేస్తున్న వాళ్ళు కార్మికులా కాదా అని చెప్పి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు అలాంటి వాటిని అన్నీ తీసేసి ఎవరైనా సరే ట్రేడ్ యూనియన్ ఏర్పాటు చేసుకునే పరిస్థితిని చేశారు. అది చాలా మంచి విషయం. దీని ద్వారా వ్యక్తులు ఒక సమూహంగా చేరి వారి కోసం వారు పోరాడుకునే ఒక మౌలిక హక్కుని వాళ్ళు రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి మౌలిక హక్కుని వాళ్ళు అలాగే ఉంచారు. ఇది కూడా చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. అయితే ఏ విధంగా ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్ని గుర్తించాలి, నమోదు కాకుండా గుర్తించాలి అన్న దాంట్లో 3 విధానాలు ఉంటాయి. చెక్ ఆఫ్ విధానం అనేది, ఒక వెరిఫికేషన్ విధానం అనేది, అంతేకాకుండా సీక్రెట్గా మనం ఓటేసేటప్పుడు సీక్రెట్గా వేస్తాం కదా, మనం ఎవరికి వేస్తామో తెలియదు అందరికీ. అలాంటి విధానం ఈ 3 విధానాల ద్వారా గుర్తించేవారు. అయితే దేశంలో స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా అంతకుముందు నుంచి కూడా ఈ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అనే విధానాన్ని ఎవరు కూడా పర్మనెంట్ చేయలేదు. దానివల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ చట్టంలో కూడా ఈ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ వ్యవస్థ అనే దాన్ని తీసుకురావాలి అని అక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. అది కూడా ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం. అయితే
కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వెరిఫికేషన్ త్రూ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అని ఒక వినూత్నమైనటువంటి పదజాలంతో, అంటే ఎలా అయితే దాన్ని మనం ఉన్న చట్టాన్ని ఎలాగా చూస్తామో అన్న విషయంలో ఒక వినూత్నమైన విధానాన్ని వాడి వాళ్ళు కొంత విజయాన్ని సాధించారు. బహుశా మనం వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎలా గుర్తించాలి ట్రేడ్ యూనియన్స్ అన్న దాంట్లో ఒక వినూత్నమైన విధానాన్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే 300 మంది, కనీసం 300 మంది పనిచేసే పని స్థానాలు లేవో, అందుకంటే 300 కంటే తక్కువ మంది పనిచేస్తారో అలాంటి చోట్ల అసలు కొన్ని చట్టాలు వర్తించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తారు. అది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే యజమానులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఒక సిబ్బందిని రద్దు చేసి వాళ్ళ ఉద్యోగాలు రద్దు చేసి వాళ్ళని తొలగించేయాలన్నా లేదా కంపెనీని మూసేయాలన్నా సరే అంతకుముందు ఏంటంటే కొన్ని విధానాలు ఉండే, ఆ విధానాల ప్రకారం పర్మిషన్ తీసుకొని ప్రభుత్వాన్ని అప్పుడు ముయ్యాలి, క్లోజ్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పర్మిషన్ తీసేశారు. దీనివల్ల సిబ్బందికి మరి జీతం వస్తుందా రాదా అనేది ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. ఇలాంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ముందు వచ్చినప్పుడు పార్లమెంట్ దీనిపైన విస్తృతమైనటువంటి చర్చ జరిపించి ఇలా ఊరికే రద్దు చేసే అవకాశం లేదు అని చెప్పారు. సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అప్పుడు కొంతమంది యజమానులు వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేస్తే ఇది మేము కంపెనీలు మొదలు పెడతాము లేదా రద్దు చేస్తాం, అది మా ఇష్టం అయి ఉండాలి, రాజ్యాంగం మాకు ఇస్తున్న హక్కు మొదలు పెట్టాలా క్లోజ్ చేయాలా అని చెప్తే లేదు, ఒకవేళ రద్దు చేయాలి అంటే దాంట్లో ఒక రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్ పెడతాము, అంటే కనీసం ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా మీరు ముయ్యాలి, ఊరికే మీరు మూసేస్తే కుదరదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడున్న చట్టం దీని గురించి స్తబ్దంగా ఉండి సరిగ్గా మాట్లాడలేదు అన్నమాట. కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం. ఇక చివరి విషయానికి వస్తే ఈ చట్టాల్లో డెఫినిషన్లు అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ చట్టాలు తయారు చేసేటప్పుడు ఒక ఆంగ్లో సాక్సన్ విధానం అంటే బ్రిటిష్ విధానం ప్రకారం ఈ చట్టాలు తయారు చేస్తారు. ఇందులో ఏ చట్టంకైనా డెఫినిషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. ఎలా నిర్వచిస్తాము అన్నది. అసలు ముందు లేబర్ అన్నదాన్ని లేదా పారిశ్రామిక విధానాలు పరిశ్రమ అన్న ఒక పదం తీసుకొని ఆ పదాన్ని ఎలా నిర్వచిస్తున్నాము అని చూస్తే అసలు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్లు అన్నింటినీ ఒక గ్రాఫ్ పైన గీస్తే ఒకసారి అలా ఒకసారి ఇలా అంటే ఎలా పడితే అలా అది మారుతూ వచ్చింది. అంత వైరుధ్యం ఉన్నటువంటి నిర్వచనాన్ని ఇప్పుడు మనం అంత వైరుధ్యం ఉంది కాబట్టి ఈ చట్టాల్లో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడైతే సాధారణంగా బెంగళూరు వాటర్ సెవరేజ్ బోర్డ్ అనే ఒక జడ్జిమెంట్లో జస్టిస్ కృష్ణయ్య గారు ఇచ్చిన జడ్జిమెంటు, అదేవిధంగా ఇంకొన్ని జడ్జిమెంట్ని తీసుకొని ఒక డెఫినేషన్ వాడుతున్నాం. కానీ ఇది మళ్ళీ మారే అవకాశం ఉంది. సో డెఫినేషన్ మారిన ప్రతిసారి కూడా మనకి చట్టంలో కాస్త కన్ఫ్యూజన్ మొదలవుతుంది. అది కూడా ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో డెఫినేషన్లో ఇబ్బంది ఏంటంటే మున్సిపాలిటీలో ఇప్పుడు ఈ పని ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కార్మికులు కాదు, ఇది పరిశ్రమే కాదు అని చెప్పి నిర్వచనం ఉందనుకోండి. అప్పుడు అసలు చాలామంది పరిశ్రమలోకి రారు, అసలు వీళ్ళు వర్కర్సే కాదు అని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోవరీన్ ఫంక్షన్ అని ఉంటుంది, అంటే ప్రభుత్వాలు కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఈ చట్టాల్లోకి రారన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అసలు మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే వాళ్ళు కార్మికులే కాదు అనొచ్చు. కాబట్టి ఈ నిర్వచనాలు అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా చూసి వాటిపైన విస్తృతమైన చర్చ నిర్వహించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. I move on to the Social Security Code of 2020. That's a very important subject matter for the informal sector workers. The most outstanding feature of this code is it is highly discriminatory. Why do we say that? There was this National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector appointed long ago, which gave a very voluminous report, and after that time there is considerable clarity in India that 7% of the workers belong to the organized sector out of the total workforce of about 500 million, 50 crores.
out of 50 crores, 7% is the organized sector, 93% is the unorganized sector. What does this Social Security Code do? It gives provident fund, it gives employees state insurance, it gives gratuity, it gives maternity benefit, it gives compensation, workmen's compensation. It is now called employees' compensation, popularly known as Workmen's Compensation Act of 1923, the Bismarckian legislation. All these 5 important social security measures are given to the organized sector. There is nothing new about it. It was already there for the organized sector in the past. The general cutoff point to find out who is organized and who is unorganized, especially I think for us to popularize, because otherwise that's a long debate in which you have to talk about the informal sector, the informal economy, the informal workers. Important, we've done it and it's worth it. But to a simplified popularization of what is informal and formal, it's useful to just say all those who are below 10 in number in a particular work site, they belong to the informal sector. Above 10, covered by ESI. Above 20, covered by the Provident Fund. Most of the legislations, the threshold limit is 10. We are interested in finding out how to give social security for enterprises below 10. We need a uniform, universal floor level of social security for the entire workforce. That's for 500 million. And it's useful here to pick up something from the Social Security Code, especially in order to say that even the present regime has shown the political will to make social security more universal. And that is contained in 2 sections. For those who will go into details of the law, Section 15 of the Social Security Code, the new. Here, I would like to suggest that we are thinking of the need for a general law for the entire informal sector, as opposed to the organized sector. Organized sector is protected even under the new codes, reasonably protected. Some exceptions that are pointed out, there are more. So for the informal sector, can there be a general code? Earlier we used to call it the 5th code. Then some friends said, don't call it the 5th code, because if you do so, it is as if you are endorsing code 1, 2, 3 and 4. So we now call it alternate legislation for the informal workers, but an alternate general legislation. Where does this derive strength from? There is potential to look at the fundamental rights in the Constitution of India and the directive principles of state policy. There is freedom of association is a fundamental right, freedom to assemble peacefully is a fundamental right, freedom of speech and expression is a fundamental right, to move freely throughout the territory of India is a fundamental right, to settle any part of India is a fundamental right, to practice any occupation is a fundamental right. So you have a host of civil liberties which are directly relevant to organization of trade unions. In addition, there is abolition of untouchability, there is special provisions for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs. So I won't go into all those details. I must say that if you look at directive principles of state policy, there are 10 special items which all capture the spirit of social security for everybody. Those 10 measures are for citizens of India. They don't differentiate between organized and unorganized. So we have the basis for it.
Why is it that is not considered? And that is because after neoliberalism, we succumbed to, there are two things in neoliberalism. One is the Washington consensus, and the other is the augmented Washington consensus. Augmented Washington consensus relies on flexible labor. So that's the ideological foundation for these 4 new labor codes. It's augmented Washington consensus. For lack of time, I won't get into those details. But let me then move on to what we think should be the minimum ingredients of a general code for the informal sector. I think something which is not ordinarily spoken of is there must be universal public distribution system brought into the family of labor rights also. It's already there thanks to the National Food Security Act. In addition to rice and wheat, it would be good to provide millets. In Karnataka, you know that as a result of the new elections, Siddaramaiah promised that he will give 10 kilograms of rice, but the central government said we will not sell rice to Karnataka. And so now he is thinking of providing a little bit of ragi, a little bit of jowar, and direct benefit transfer, direct cash transfer for the rice that cannot be provided. That's a new development in Karnataka. I think that also is strictly, what is more important as social security than food? That's one element. The second element should be minimum wage. That should also be considered as an important ingredient of social security. If you have a proper wage, then you are less dependent upon direct social security measures. But that's not in lieu of, but you must follow the 15th Indian Labour Conference, etc. Including the floor wage, which the Ranganathan Committee has recommended, subject to that minimum of 375 rupees per day. Then we feel that Provident Fund and ESI must be made available to all workers. This is contained in ILO Convention 102. When you read 102 carefully, it can be broken up into 9 elements. What are those 9 elements? Medical benefit, sickness benefit, unemployment benefit, old age benefit, employment injury benefit, family benefit, maternity benefit, invalidity benefit, and survivor's benefit. This is what is internationally recognized, ILO Convention 102. And we found, very happily found, I must say, if you look at the ESI Act, it covers 8 of these 9 benefits. The only thing ESI Act does not cover is the retirement benefit, which is there in the Provident Fund Act. Provident Fund Act also has pension along with the retirement Provident Fund. So if you combine ESI and EPF, all social security is satisfied. And that's the reason we are doing, my colleague Mohan has done a lot of homework in order to calculate and find out how much money would you require in order to achieve universalization of floor level of social security. The other day, Jayati Ghosh has written an article in order to point out that if you can levy 4% wealth tax on the super rich, they won't even feel it, and that would generate 1% of the GDP. And then, there are other processes by which you can get a better part of that. If all the tax concessions given to the corporate sector is withdrawn, I think you get the equivalent of 2% of the GDP. When Mohan was calculating how much do you require for pension, only pension, in respect of the figure 47 crores to 50 crores, almost universal for the workforce, Mohan discovered 1% of the GDP is enough. So this bogey that you can't raise enough money for social security is not correct. And Oxfam studies and other, Oxfam is, if you mention Oxfam to the government of India, then AK-47 will be used against Oxfam people.
But Oxfam has thrown open the floodgates in order to understand global inequality, and Indian inequality is nothing less. So those taken together, there is enough scope to extend universalization of social security. The other thing necessary is recognition of trade union. But here there is a subtlety which I want to explain. The new law provides partially for it. If there is only one union, that will be called sole negotiating union. Welcome. If there are many unions, then you have to find out which union has got how much membership. There we are of the opinion you must have a secret ballot. Through the secret ballot, you must ascertain which union has got how many votes. If any union has more than 50%, again that becomes the sole negotiating union. But if no union has 50%, then those unions which together will have come closer to 50, they may be put together and you can create a negotiating council, or other language for it is bargaining council. This is not new in India. In every central public sector undertaking in India, we already have the bargaining council method. I have been part of such bargaining processes in the public sector, and it has gone well. There is the AITUC union, CIT union, HMS union, BMS union, INTUC union. Depending on the number of votes you get in the secret ballot, you get a proportionate representation on the negotiating table. So that is something we must welcome. And some of us are of the opinion, eliminate this whole negotiating unit. Have only negotiating council, so that you create a basis for trade union unity. Otherwise, in a state in which X party is in power, then that X party's trade union will become the sole negotiating union. And that will be the one which will be sitting in the welfare board. That's not good for democratic functioning. We are witnessing that in every state in India. And so we must democratize that process, and fortunately we can use all these mechanisms put together. But from the building and construction workers union experience, we have learned one more thing, and that is registration of workers is extremely important. And for registration, we welcome registration, but that registration must be digitized, put up on a public website, accessible to all, not like the Shram portal where only some people can look at some part of it. So we need a universal registration of all workers in the informal sector, and not to be centralized. That should be given the special responsibility of the Deputy Labour Commissioner. It should be at the district level that you have a list of registered workers. Why? Because otherwise chamcha trade unions bring the name of anybody whom they want and put them into the welfare list and take the welfare benefit. To avoid that, it's a kind of a reverse closed shop that I am mentioning now. I won't go into the details, but I am saying there must be a cross verification between those who are registered by the employer and put on the website along with an open space, and the trade union can challenge it, and the trade union can indicate who are the members. In short, it should be a transparent list of informal sector workers available at the district level to see who is a registered worker. And on that basis, recognition of trade union should take place. That will be a major way of addressing the present problems. And the other feature should be no more fixed term contract for informal sector workers. That should be abolished. And we might say that if the employer is keen on changing the contractor, please go ahead. Contractor may be changed, but not the workers. Workers will continue because those are workers required. It may be for the cleaning the toilet or for the maintaining the garden. If that is a permanent vacancy, meaning that work is perennial in nature and always required, the same group of workers must be employed from time to time, irrespective of whether the contractor changes or not. And so that's
Allied with that is, if you want to stop any worker, you must give a reason why you don't want that worker. You can't stop X today and recruit Y in that place. That is the source of all anti-labor practices. If you want to remove anybody, you have to follow natural justice principles. Please tell us why you are removing somebody. So those ingredients must be introduced in order to handle the world of informal sectors. And then I'll go on to a few more things in that connection, and that is everybody must get an appointment letter. And what should be the ingredients of the appointment letter? Interestingly, in the context of domestic workers, probably Father will refer to that in the afternoon. Article 7 of ILO Convention 189 refers to what are the items which should be there in an appointment letter for domestic workers. I think that's a good list which we should happily borrow. The other major felt need is the housing question. And for that, I'm referring back to something which was done in 1990 when Justice Krishnaiyer and Justice Poti was the Chief Justice of 2 High Courts. At that time there was a national housing rights campaign, very powerful campaign which lasted for several years, and that campaign drafted a legislation. I think we must try and look at that legislation. The essence of that is, I would call it the right to homestead land. It is there in the Kerala Land Reforms Act, it is there in the Karnataka Land Reforms Act. Anybody who has been residing on a plot of land should be given that as you should give full ownership. In other words, both in urban sector and rural sector, people should be first given land, ownership of land. Even in a slum, that's what we would call in situ development of a slum. Not eviction to be completely banned, and the land ownership should be given. And what is interesting after that, which the politicians will never accept, I think, is please give those poor people access to building material. Don't bring contractors to build their houses. That's where all the loot takes place. So that's a form which was considered debated for a long time and upheld. You might extend it even to middle class families. Let them all have a piece of land to build their house. How they build it is their business. You should make it available to all young couples. Young children who just got married, they should also have a homestead as a matter of right. And from there, the building. So instead of making these crores of rupees allocation which goes to the contractor's pocket, have a different system so far as housing rights is concerned. Article 19 had 7 freedoms. And one freedom was removed from the list, and that is the right to property. Now I would suggest bring back that freedom, right to property, for those who are informal workers and maybe the middle class, and ban the eminent domain concessions which are given to the corporate sector. So we must demand reintroduction of the right to property, this time for the benefit of those who badly need that property. That's a reversal of constitutional law jurisprudence which may be worth looking at. The other important constitutional law change worth considering is all legislation relating to the informal sector must be transferred to the state list. The central government should have nothing to do with it. Everything they are doing now is to usurp the power of the state. They have abolished all cess. The logic, cruel logic behind it is only centre must have money to make populist concessions for election. State government must not have that power. So cess is taken away. At the time of GST, they removed all the cess. It's difficult to find a cess which state government can now have. And the logic of it is, if it is a direct tax, then 42% comes back to the state. If it is cess of the central government, nothing comes back to the state. And of course, there is the GST related controversy. That's another aspect worth examining from, of course, with the help of people who have been working on this question for much longer time. And
I think there is also need to look at Article 254, which is what governs concurrent list logic. The essence of it now is labor is in the concurrent list. But if a state government passes a law, the central government can overrule it. Central has the final word on labor relations. I don't think it should be so anymore. Instead, we must say that if a state government passes a law under the concurrent list, then it can be reversed only with the concurrence of the state legislature. There should be a matter should be put up for debate, and so it's a double approach. One is tackle 254, and the other is even more far-reaching, transfer all subject matters relating to the informal sector into the state list. But that's not enough. Give special powers to the state to raise taxes in order to meet the expenditure required for meeting the needs of the informal sector. So it's time now to think beyond the old parameters and see how we can go beyond that. For lack of time, I'll stop here. And there is the fourth code, which I'm not dealing with now, on some future occasion perhaps. And I only want to conclude by saying, in addition to the general laws, this OSH code, the fourth code, it repeals 13 pieces of sectoral legislation. Repeals and substitutes it with a truncated alternative. None of those alternatives are as good as what was repealed. So we not only want all of them reinstated, it's an opportunity to rework on all of them in order that all the sectoral legislations are restored and improved upon, plus a few more sectors, important ones to be added above all agricultural labor. You need a special legislation. Now you have only Kerala Agricultural Workers Act. That's not enough. We have to have more on that, taking the new dynamics into consideration. You need special legislation for domestic workers, you need special legislation for home-based workers, and altogether 16 to 20 pieces of new legislation. So the new regime will have to have two parts. One is the general law and the other is the sectoral legislation, and in all of them some common principles, above all freedom of association and collective bargaining, and drawing up a list of registration to be placed in the public domain. It cannot be a secret list which is kept under the control of the central government or the state government. I think that is democratization, and this is the time when we should come together and fight for it. Thank you for your patient listening. నాలుగు చట్టాల్లో రెండు చట్టాల గురించి విస్తృతంగా చర్చించుకున్నాము. అయితే నాలుగోది కాదు కానీ కేవలం మూడో దాని గురించి నేను మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను. అయితే మూడో చట్టం సామాజిక భద్రత గురించి మాట్లాడుతున్న చట్టం. అంటే ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్, పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ వీటన్నిటి గురించి, అంటే మనకి సామాజిక భద్రత కలిగించే చట్టాల గురించి. అయితే ఇందులో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అని రెండు ఉంటాయి కదా. ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది, ఇట్లా పని చేయడానికి వెళ్తారు, పని గంటలు ఇట్లా నిర్వచించబడి ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ తెలిస్తే అది ఆర్గనైజ్ సెక్టర్. మనమే పని చేసుకుంటున్నా, లేదంటే 10 మంది కంటే తక్కువ మంది పని చేస్తున్నా. ఒక నిర్వచనం ఏంటంటే ఎక్కడైనా 10 మంది కంటే తక్కువ పని చేస్తే అది అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్. ఇప్పుడు మనలో చాలా మంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లోనే ఉన్నారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటే ఎనలేని ప్రేమ ఉంది, కానీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ పైన చాలా నిష్పక్షపాత డిస్క్రిమినేటరీగా వ్యవహరించింది. అయితే అసలు ముందు దేశంలో ఉన్న జనాభాలో ఎంతమంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉన్నారని చూస్తే 93% మంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉన్నారు. కేవలం 7% మాత్రమే ఈ అధికారిక వ్యవస్థలో ఉన్నారు. కానీ పిఎఫ్ అని, ఇన్సూరెన్స్ అని, ఈఎస్ఐ అని, గ్రాట్యుటీ అని, మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ అని, నష్టపరిహారం అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా కేవలం వాళ్ళకి మాత్రమే, ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్కి మాత్రమే ఇచ్చారు. 50 కోట్ల మంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్కి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్, హక్కులు కలుగజేయలేదు. అయితే ఇందులో పెద్ద కొత్త ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఉన్న చట్టాలు కూడా ఆల్రెడీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్కే అన్ని బెనిఫిట్స్ కలుగజేసాయి. అయితే అసలు ఎవరు ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్స్ అని ఆలోచిస్తే ఇందాక అన్నట్టుగా ఎక్కడైతే
అంటే చాలా జనరల్గా చెప్తున్న డెఫినేషన్, ఇది ఎక్కడ లేదు, కానీ అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఎవరు ఇన్ఫార్మల్ అని చూస్తే 10 మంది కంటే తక్కువ ఎక్కడ పని చేస్తారో వాళ్ళు. ఎందుకంటే 10 మంది కంటే ఎక్కువ పని చేస్తే వాళ్ళకి ఈఎస్ఐ బెనిఫిట్ కలగాలి, 20 మంది కంటే ఎక్కువ పని చేస్తే ఏ పని ప్రదేశంలోనైనా వాళ్ళకి పిఎఫ్ అందించబడాలి. కాబట్టి చాలా చట్టాల్లో ఈ 10 మంది అనే సంఖ్య చాలా కామన్గా ఉంటుంది అన్నమాట. వాళ్ళకి 10 మంది కంటే ఎక్కువ పని చేస్తే వాళ్ళకి ఈ చట్టాలన్నీ, సామాజిక భద్రతలన్నీ కలిగించాలి. సరే 10 కంటే ఎక్కువ అయితే ఓకే, మరి 10 మంది కంటే తక్కువ పని చేసే చోట్ల అంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ పరిస్థితి ఏంటి? సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే దేశంలో ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అందరికీ కూడా, అంటే డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ కానీ లేదా రకరకాల అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ కామన్గా ఒక సామాజిక భద్రతా వ్యవస్థను తీసుకురావాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అది ఇందులో కొంత హర్షించదగ్గ విషయం ఏంటంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ మీద, సామాజిక భద్రత మీద కొంతవరకు ఒక రకమైనటువంటి మంచి చట్టమే, మంచిగానే ఉంది ఈ చట్టం. ఎందుకంటే రెండు సెక్షన్లు, ఈ చట్టంలో 2 సెక్షన్లు, 15వ చట్టం 45వ చట్టం పిఎఫ్ గురించి, ఈఎస్ఐ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇది ఇలా మాట్లాడుతూ వీటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా వీటిని పొందుపరచవచ్చు అని చెప్పింది ఈ చట్టం. అంటే కాస్త గ్యాప్ వదిలింది ఈ చట్టాలను అందరికీ ఇవ్వడం కోసం. కానీ వాళ్ళు ఇస్తారా ఇవ్వరా, అసలు ఎంతవరకు రాజకీయ మద్దతు ఉంది దీనికి అన్నది చూడాల్సిన విషయం. దీన్ని ఇట్లా ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీని ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్కి మాత్రమే ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ 4 చట్టాలు కాకుండా 5వ చట్టాన్ని 5th కోడ్ అని తీసుకురావాలి. ఈ 5th కోడ్లో అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి అని ఫస్ట్ 5th కోడ్ అని పేరు పెట్టారు. కానీ 5th కోడ్ అని పిలుస్తుంటే ఏమవుతుందంటే, సరే ఫస్ట్ ఉన్న 4 కోడ్లకి మేము మద్దతు ఇచ్చాము, వాటిలో ఉన్న వాటన్నిటికీ మనం అందరం ఏకీభవిస్తున్నట్టు అయిపోతుంది అని, ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 5th కోడ్ అని పిలవకుండా ఒక సాధారణమైనటువంటి చట్టం తీసుకురావాలి, అందరికీ వర్తించాలి, వాటిలో సోషల్ సెక్యూరిటీ గురించి మెన్షన్ చేయాలి అని. అయితే ఎందుకు దీన్ని ఒక సాధారణమైన చట్టం అని పిలుస్తున్నామంటే, ఏదో కొత్తగా చట్టం తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. రాజ్యాంగమే మౌలిక హక్కులు, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనే అంశాల ద్వారా మనకి చాలా హక్కుల్ని కలిగజేసింది. మాట్లాడడానికి, లేదంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉండడానికి, దేశంలో ఎక్కడైనా వెళ్ళడానికి, ఏ పని కావాలంటే ఆ పని చేయడానికి, అదేవిధంగా అస్పృశ్యతని నిర్మూలించడానికి, షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పి ఇలా చాలా రకాలైనటువంటి పౌర హక్కుల్ని రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. ఈ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఈ హక్కుల స్ఫూర్తితోనే ఒక కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావచ్చు. ఇలా ఆలోచిస్తే ఈ రాజ్యాంగంలో ఒక 10 విషయాలు ఉన్నాయంట, ఏవైతే సామాజిక భద్రత కింద మనం అందించవచ్చు. ఈ ఈ ఈ 10 విషయాలు కేవలం ఏదో కంపెనీల్లోనూ లేదా ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో వాళ్ళకి ఇవ్వడమే కాకుండా భారతదేశ పౌరులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ కాదు, పనిచేసే ప్రతి కార్మికుడికి సామాజిక భద్రత అనేది కల్పించాలి. అయితే సమస్య ఏంటంటే, నూతన సరళీకృతమైనటువంటి విధానాలు వచ్చినప్పటి నుంచి వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్, ఆగ్మెంటెడ్ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అని 2 విధానాలుగా చూస్తే, ఈ విధానాల ప్రకారం 4 చట్టాలు తీసుకొచ్చారన్నమాట. ఈ విధానాల ప్రకారం ఏంటంటే, కాస్త సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇస్తారు, కాస్త ఇవ్వరు, ఇట్లా ఏదో మిక్స్ చేసి ఏదో ఇచ్చి ఇవ్వనట్టుగా ఏదో అట్లా చూపిస్తూ తయారు చేసిన చట్టాలు. ఇలా చాలా దేశాల్లో కూడా ఈ వ్యవస్థ ఉంది. కానీ మనం ఏం కోరుతున్నామంటే, ఇలా కాకుండా కార్మికుడికి అవసరమైనటువంటి సామాజిక భద్రత బలంగా కలిగేలా అందరికీ సమానంగా కలిగించాలని కోరుతున్నాం. ఏమేమి ఇవ్వచ్చు ఇందులో అని చూస్తే, అందరికీ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ చెప్పడం ప్రకారం అందరికీ ఆహారాన్ని అందించాలి. ఎందుకంటే ఆహారం అనేది ఒక మౌలిక అవసరం ప్రతి వ్యక్తికి కూడా, ప్రత్యేకంగా పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా, జీవించే ప్రతి వ్యక్తికి ఆహారం అనేది ఒక మౌలిక అవసరం. కర్ణాటకలో మొన్న ఒక కొత్త పథకం తీసుకొచ్చారు. ఆ పథకం ప్రకారం మేము ఇన్ని కేజీలు రైస్ ఇస్తాము అని చెప్తే, అయితే ఇవ్వడానికి రైస్ అవసరం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము రైస్ ఇవ్వము అని చెప్పింది. దాంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇంత జోవర్, బాజ్రా ప్లస్ బియ్యానికి ఎంత అవసరం అవుతుందో ఆ డబ్బులు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారు, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్తో తీసుకొచ్చారు. ఇలాంటి వ్యవస్థ అందరికీ కలుగు చేసి ఆహారాన్ని డైరెక్ట్గా అందించే వ్యవస్థను తీసుకురావాలి. అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ కార్మిక వ్యవస్థ, ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ 102 కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఒక 9 అంశాలను గుర్తించింది.
102 అనే కన్వెన్షన్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికి 9 సామాజిక భద్రతలు కలిగించాలని చెప్పింది. అవి ఏంటి? వైద్యపరమైనటువంటివి, ఎప్పుడైనా అనారోగ్యం వస్తే వాళ్ళకి భద్రత ఉండాలి. తర్వాత ఒకవేళ నిరుద్యోగం ఉన్నా సరే కాస్త భద్రత ఉండాలి. ఓల్డ్ ఏజ్లోకి వెళ్ళినా భద్రత ఉండాలి. ఏదైనా ఇంజురీస్ అయినా కుటుంబ భద్రత ఉండాలి. తర్వాత ఒకవేళ పని చేయలేని పరిస్థితి వస్తే, ఏదన్నా చేయకి కానీ లేదంటే ఏదన్నా అంగవైకల్యం కానీ ఏదన్నా పని చేయలేని పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు కూడా వ్యక్తులకి భద్రత ఉండాలి. పిఎఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఉండాలి. ఇలా అన్నీ ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ అసలు మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అని చూస్తే కేవలం ఒక్క ఈఎస్ఐ చట్టం ఈ 9లో 8 వాటిని కవర్ చేస్తుందంట. ఒక్క దాన్ని ఇవ్వట్లేదు. అది పెన్షన్ అన్న ఒక్కటే ఇవ్వట్లేదు ఈఎస్ఐ, దాన్ని పిఎఫ్ కవర్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈఎస్ఐ అండ్ పిఎఫ్ ఈ 2 వాటిని అందరికీ ఇస్తే అవసరమైన సామాజిక భద్రత అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. కాబట్టి మరి సరే ఇవన్నీ ఇవ్వాలంటే మన డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అని ప్రశ్నలు లేవనవచ్చు. ఇక్కడ మన మధ్యలో మోహన్ మణి గారు ఉన్నారు. వారు నేషనల్ హాస్టల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీలో సెంటర్ ఫర్ లేబర్ స్టడీస్లో వర్క్ చేస్తారు. ఆయన చాలా విస్తృతంగా చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఏమర్థమైందంటే కేవలం ఒక 4% వెల్త్ ట్యాక్స్, అంటే ధనికుల్లో అత్యంత ధనికులు దేశంలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సూపర్ రిచ్కి ఒక 4% పన్ను విధిస్తే ఆ 4%తో వచ్చే డబ్బు స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి జీడిపి చేస్తే మనకి 2% జీడిపి వస్తుంది. అంటే అంత డబ్బు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేయడానికి సామాజిక భద్రత ఇవ్వాలి, ఐఎస్ఐ ఇవ్వాలి, పిఎఫ్ఐ ఇవ్వాలి, అందరికీ ఇవ్వాలి అని చెప్తే చాలామంది ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వాలు ఏమంటాయంటే అది ఇవన్నీ అలా చేస్తాం డబ్బులు లేవు కదా అంటారు. కానీ అది అబద్ధం. ఒక్కసారి ఈ వెల్త్ ట్యాక్స్ కానీ లేదంటే కన్సెషన్ తీసేస్తే చాలా డబ్బు వస్తుంది. ఆ డబ్బును చాలా సంతోషంగా కంఫర్టబుల్గా ఉపయోగించి ఈ సామాజిక భద్రతని మనం తీసుకురావచ్చు. ఇవన్నీ చెప్పే కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆక్స్ఫామ్ అనే సంస్థ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అసలు దేశంలో ఎలాంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది, అసమానత ఎలా ఉంది అని చూస్తే దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి అసమానత ఉంది. ధనికులకి పేదకులకి ఎంత ధనికులు ఉన్నారో ఎంత పేద అంటే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి అసమానత. మరి వీటన్నిటిని మనం ఈ అసమానతని తగ్గించి అందరూ ఒక సమానత్వ స్థాయికి తీసుకురావాలంటే ఈ సామాజిక భద్రత అనేది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, వీళ్ళందరూ అందరికీ పౌరులందరికీ సామాజిక భద్రత కల్పించాలి. అయితే సామాజిక భద్రత నుంచి ఇంకా కొద్దిగా ముందుకెళ్తే ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్ని గుర్తించే వ్యవస్థలో ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చే ఓట్లను బట్టి ఒకరికి 50% కంటే ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వాళ్ళని సోల్ నెగోషియేటింగ్ యూనియన్గా గుర్తిస్తారని కేవలం వాళ్ళతో మాత్రమే చర్చలు జరుపుతారు. ఒకవేళ ఎవరికి 50% కంటే ఎక్కువ ఓట్లు రాకపోతే ఎవరెవరికైతే ఎక్కువ మెజారిటీ ఓట్లు వచ్చినాయో వీళ్ళందరినీ తీసుకొని వీళ్ళందరినీ ఒక సమూహంగా తయారు చేసి వీళ్ళందరి చేత చర్చలు జరుపుతారు. అయితే ఈ విధానాన్ని అంటే ఓట్లు ఎక్కువ రాకుండా మెజారిటీ రానప్పుడు ఒకరికి ఎక్కువ ఓట్లు రాకపోతే ఈ బృందంగా ఒక నెగోషియేటింగ్ కౌన్సిల్గా బృందంగా ఏర్పరిచి చేసే విధానం కొత్త ఏం కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు చాలా వాటిలో ఈ విధానం ఉంది. అలాంటి వాళ్ళతో మేము పనిచేసాం కూడా. అది చాలా మంచి పద్ధతి కూడా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కేవలం ఒక్కరినే గుర్తిస్తే కేవలం ఒక యూనియన్ని ఎవరైతే ఎన్నికవుతారో ఆ ఒక యూనియన్ని మన తరఫున వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే బృందంలో రకరకాల అన్ని వర్గాలని అన్ని యూనియన్లకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఉంటారో ఒక బలమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం జరగడం జరుగుతుంది. అప్పుడు వచ్చి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూస్తే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ వెల్ఫేర్ బోర్డ్స్లో ఎవరు కూర్చుంటున్నారు అని చూస్తే ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ యూనియన్లు ఎవరున్నారో వాళ్ళ సభ్యులే కూర్చుంటారు జనరల్గా. అది అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న విధానం. కానీ ఇలాంటి నెగోషియేటింగ్ కౌన్సిల్ ఒకటి తయారు చేస్తే అందులో కేవలం ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ట్రేడ్ యూనియన్లే కాకుండా అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటారు. అప్పుడు కార్మిక ఉద్యమానికి కూడా ఇది ఒక మంచి విషయం అవుతుంది. ఎందుకంటే కార్మికుల్లో ఒక ఐక్యత వస్తుంది, అందరూ ప్రతినిధులు ఉన్నారు కాబట్టి. అదొక విషయం. రెండోది కార్మికుల్ని గుర్తించాలి. అసలు ఒక జిల్లా స్థాయిలో ఎవరున్నారు కార్మికులు అన్న ఒక లిస్టు తయారు చేసి డిస్ట్రిక్ట్ డిప్యూటీ లేబర్ కమిషనర్ అంటే జిల్లా స్థాయిలో ఈ లిస్టుని వెబ్సైట్లో పెట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు శ్రమ్ పోర్టల్ ఉంది, కానీ ఆ శ్రమ్ పోర్టల్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ చూడడానికి లేదు. కొన్ని కనపడితే కొన్ని కనపడవు, అందరికీ అన్నీ కనపడవు. ఇలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా కాకుండా ఒక జిల్లాలో
డిప్యూటీ లేబర్ కమిషనర్ కింద ఎవరైతే పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరి లిస్టు కూడా తయారు చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కేవలం ఇప్పుడు లిస్టులు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ లిస్టులో ఉన్నప్పుడే ఆ లిస్టుల ప్రకారం బెనిఫిట్లు అందుతాయి. ఆ లిస్టులో నా పేరు ఉంటే నాకు బెనిఫిట్ అందుతుంది సంక్షేమ పథకం. ఎప్పుడైతే ఈ లిస్టు పబ్లిక్గా అందరికీ కనపడేలా పెడతామో ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్ వాటిని ఛాలెంజ్ చేసి సరే ఇందులో ఈ పేర్లు లేవు, ఈ పేర్లు కూడా పెట్టాలి అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఒక క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసి కంపెనీలు ఇచ్చే లిస్టు ట్రేడ్ యూనియన్లు వాటిని ఛాలెంజ్ చేసి ఇందులో ఈ పేర్లు లేవు, ఈ పేర్లు పెట్టాలి అని చెప్పిన లిస్టు, ఈ లిస్ట్ అంతటినీ ఒక సమూలంగా ఒక లిస్టు తయారు చేస్తే ఆ లిస్టుతో మనం గుర్తించవచ్చు. అప్పుడు మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమందికి బెనిఫిట్లు అందుతున్నాయి, అందరికి ఈ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మన దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి కేవలం ట్రేడ్ యూనియన్లు గుర్తించడమే కాకుండా ఈ ట్రేడ్ యూనియన్ల నుంచి చర్చలకు ఎవరు వెళ్తున్నారు అనే విషయంలో కూడా ఒక సోల్ నెగోషియేటింగ్ అథారిటీ, కేవలం ఒక్కళ్ళే చర్చలు జరిపే విధానం కాకుండా అందరూ ప్రతినిధులు ఉండే విధానాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ. ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ ప్రకారం ఒక కొత్త కాంట్రాక్టర్ వస్తే ఉన్న వాళ్ళని తీసేసి అతనికి నచ్చిన వాళ్ళని పెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమవుతుంది, ఒక ఆఫీస్లో కానీ ఒక కంపెనీలో కానీ ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ కానీ లేదా హౌస్ కీపింగ్ కానీ ఏ పని అయినా సరే అది కంటిన్యూస్గా ఉండే పని, ఆ పని ఎవరికో చెయ్యాలి. కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ ఇంతకాలంగా ఇచ్చింది ఇంతకాలంగా పని చేయాలి అని చెప్పి వర్కర్లకు చెప్పేటప్పుడు కొంతకాలం వాళ్ళు పనిచేసి వాళ్ళని తీసేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే అదే వ్యక్తులకి తిరిగి మళ్ళీ కాంట్రాక్టర్ మారినా సరే ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ అక్కడ ఉద్యోగం చేసే అవకాశం కలిగించాలి. లేదంటే ఏమవుతుందంటే నేను వస్తాను కొత్త కాంట్రాక్టర్ని, ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళని ఎక్స్ తీసేసి వైని పెడతా, మళ్ళీ ఇంకొకరు వస్తారు వాళ్ళు తీసి ఇంకొకరిని పెడతారు, ఇది ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి చేసే వాళ్ళకి ఒక ఉద్యోగ భద్రత అనేది ఉండదు, ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని ఒక పరిస్థితిలో వాళ్ళు పనిచేయాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలి. అది ఎవరైనా సరే, ఒకవేళ గృహ కార్మికులైనా సరే తీసుకునేటప్పుడు ఒక అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలి. ఇన్ని రోజులకి ఎంత పనికి ఎంత ఏదైతే రాసి ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనం తర్వాత బార్గెన్ చేయొచ్చు మనకి ఏదన్నా సరే రాకపోతే. కాబట్టి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ అనేది కేవలం ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో కాకుండా ప్రతి చోట ప్రతి ఒక్కరికి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇది ఈ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలి అనేది ILO కన్వెన్షన్ 189లో కూడా ఉందన్నమాట. అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నివాసం. జస్టిస్ కృష్ణ అయ్యర్ మరియు జస్టిస్ పోతి వీళ్ళు ఎంతో విస్తృతంగా ప్రతి ఒక్కరికి నివాసం అందాలి అని చెప్పి పనిచేశారు. అయితే నేషనల్ హౌసింగ్ రైట్స్ క్యాంపెయిన్ అనే ఒక సంస్థ ఒక డ్రాఫ్ట్ లెజిస్లేషన్ తయారు చేసింది. ఆ డ్రాఫ్ట్ లెజిస్లేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు మనకి సాధారణంగా ఉన్న చోటుని ఎవిక్షన్ చేసేసి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో వేరే చోట ఇల్లు ఇచ్చి అక్కడ ఉండని అని చెప్తారు. అది సాధారణంగా జరిగింది. కానీ మనం ఏం కోరుతున్నామంటే ఎక్కడైతే ఉంటున్నామో అదే ప్రాంతంలో ఏ జాగాలో అయితే ఉంటున్నామో ఆ జాగాన్ని మనకి మన పేరు మీద మనకి పట్టా ఇస్తే అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి భూమి అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ప్రతి ఒక్కరికి భూమి అనేది అయితే ఉంటుందో అప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళ 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 ఆస్తి వాళ్ళకు ఉన్నట్టు. అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా వాళ్ళకి నివసించడానికి ఒక గౌరవమైన హక్కు ఉన్నట్టు. అసలు ఇప్పుడు పట్టణ ప్రాంతాలైనా గ్రామీణ ప్రాంతాలైనా ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరికి కనీసం నివసించడానికి అవసరమైనటువంటి భూమి అనేది చాలా అవసరం. ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తాయంటే ఈ భూమి ఇస్తామని చెప్పి హౌసింగ్ ఇస్తామని చెప్పి కాంట్రాక్టర్లకు ఇస్తాయి. అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్లో చాలా వరకు లూటింగ్ జరిగి చాలా వరకు దోచుకోవడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మెటీరియల్స్ని అందుబాటులో ఉంచితే ఎవరి ఇల్లు వాళ్ళే కట్టుకుంటారు. అప్పుడు ఇక్కడ దోపిడీ అనేది ఏం జరగదు. ఈ విధానంలో మనం ప్రతి ఒక్కరికి హౌసింగ్ రైట్స్ ఇవ్వాలి. మనకి రాజ్యాంగంలో రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఇంతకుముందు ఉండేది, తర్వాత అది ఫండమెంటల్ రైట్గా తీసేసి కేవలం రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హక్కుగా పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు ఏం పోరాడుతున్నామంటే తిరిగి మళ్ళీ ఆ రాజ్యాంగం మళ్ళీ అందరికీ కనీసం ఇంత ప్రాపర్టీ ఉండాలి అనే దాన్ని ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి చట్టం చేయాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ అవుతుందంటే ప్రత్యేకంగా అనధికారిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్ కోసం ఇది ఈ అందరికీ భూమి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సెస్సులు. ఇప్పుడు పన్ను అనేది ప్రభుత్వాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆ పన్ను డబ్బుల్ని ఎలా అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
కానీ సెస్ అనేది వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసినప్పుడు కేవలం ఆ పనికి మాత్రమే ఉపయోగించారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సెస్ విధించి ఆ డబ్బుల్ని ఆ పర్టికులర్ దానికి ఉపయోగించేది. ఇప్పుడు కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే సెస్ విధించే పరిస్థితి ఉంది. దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవసరమయ్యే ధన వనరుల్ని సమకూర్చుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోతుంది. మనం ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా సెస్ విధించే అవకాశం కల్పించాలి. అండ్ ఇక చివరికి వస్తే రాజ్యాంగం ఏమని చెప్తుందంటే కార్మిక వ్యవస్థకి సంబంధించిన ఏ చట్టాలైనా సరే కాంకరెంట్ లిస్ట్లో 3 యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్ అని 3 ఉంటాయి. ఇందులో ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంకరెంట్ లిస్టులో ప్రకారం, లేబర్ అనేది కాంకరెంట్ లిస్టులో ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమైనా చట్టం చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం దానిపైన ఏదైనా చట్టం చేస్తే ఈ చట్టం చెల్లుబాటు కాకుండా ఆ చట్టం వస్తుంది. కానీ అలాంటి పరిస్థితి ఉండకూడదు. ఎలాంటి విధానం ఉండాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఈ చట్టం ఇన్ఫార్మల్ లేబర్కి సంబంధించి చట్టం చేయగలిగే అవకాశం ఉండాలి. కేవలం వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వడమే కాదు, ఒక నూతన అధికారాలు ఇచ్చి ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ కానీ లేదంటే ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఇవ్వడానికి కొత్తగా ట్యాక్సుల్ని సమకూర్చుకునే విధానాలు అమలు చేసుకునే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉండాలి. ఇంతకుముందు ఇన్ని చట్టాలు ఉండేవి, 29 చట్టాలు ఉండేవి అని చెప్పాను కదా. ఈ చట్టాలు అన్నీ తీసేసి 4 చట్టాలు తీసుకొచ్చామని చెప్తారు. ఈ తీసివేయబడ్డ ఈ చట్టాల్లో సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ చట్టాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, ఆ సెక్టర్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క చట్టం ఉండేదన్నమాట. ఇలా చట్టాలన్నీ తీసేసి అందరికీ కామన్గా ఒకే చట్టం తీసుకురావడం వల్ల చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కేరళలో చూస్తే అగ్రికల్చర్ లేబర్కి రైతు వ్యవసాయం రిలేటెడ్ చట్టం ఉంటుంది. అలా ప్రతి సెక్టర్కి ఒక చట్టం ఉండడం వల్ల ఉపయోగం అవుతుంది. అప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, గృహ కార్మికులు ఉన్నారు, గృహ కార్మికులకి సపరేట్గా మనం చట్టం కోరుకున్నాం. అలా గృహ కార్మికులకు ఒక చట్టం కావాలి, ప్రతి ఒక 16-20 కొత్త చట్టాలు కావాలి. అలా చూస్తే అలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ చట్టంలో ఆ పర్టికులర్ సెక్టర్ వాళ్ళకి ఏం అవసరం దాని ప్రకారం చట్టం తయారు చేయాలి. అలా కాకుండా కేవలం ఒకటే చట్టం తీసుకొస్తే చాలా ఇబ్బంది ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ చట్టాలు ఉండాలి, ఒక కామన్ చట్టం కూడా ఉండాలి. వీటన్నిటి ద్వారా చివరిగా మనం ఏం కోరుతున్నాము అంటే వ్యక్తులు ఒక బృందంగా చేరి, ఒక అసోసియేషన్గా చేరి వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళు పోరాడుకునే మౌలిక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హక్కు మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. తద్వారా ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి. అదేవిధంగా ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో ఈ వర్కర్స్ అనేది వాళ్ళ లిస్టులు పెట్టాలి. ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా ఒక పారదర్శకత తీసుకురావాలి, ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ తీసుకురావాలి. ఇవన్నీ జరిగినప్పుడే అధికారిక వ్యవస్థ అయినా అనధికారిక వ్యవస్థ అయినా, ఆర్గనైజ్డ్ అయినా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అయినా సరే, మరి ముఖ్యంగా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉన్న కార్మికులందరికీ సామాజిక భద్రత కలుగుతుంది, వాళ్ళకి కనీస హక్కులు కలుగుతాయి, వాళ్ళు ఒక గౌరవమైనటువంటి జీవితం జీవించే అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Special thanks to John for the superb translation. I think it's the speaker, Professor Babu Mathew, was so lucid and clear, and I think John played that role of making it equally clear and comprehensive. You captured practically everything. So thank you, thanks to both of you. We have some more new guests that have joined. Murali Garu is here. Former IAS who continues to play a very, very important role as far as basic rights are concerned in Telangana. He has come off from Andhra Pradesh so that he is able to focus on Telangana, especially on health and education. So thank you for taking the time out to come. Jasin Garu is here. Thank you. And Adil Shakil is here. Yeah. So there are many others who have joined us. We will have a song. I think it has been a long session. So Manjula
will sing a song for us on domestic. Okay, we have members from 2 trade unions of domestic workers. We have the Grey Garmila Union, Telangana State, and also the Telangana State Domestic Workers Union. Good morning, good afternoon. మా డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ పడుతున్నా పొద్దున్న లేస్తే ఉరుకులు పరుగులు వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి కష్టాల పైన మేము ఈ పాట ద్వారా మేము మీ ముందున్నాము. డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ లీడర్స్ అలాగే కోఆర్డినేటర్స్. కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి, కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి, కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి, కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి. బానిస బ్రతుకు నుండి ఓ ఒక్కల్లారా ఉద్యమించగా రావే మా చెల్లెల్లారా, బానిస బ్రతుకు నుండి ఓ ఒక్కల్లారా ఉద్యమించగా రావే మా చెల్లెల్లారా. కూలినాలి కానీ పని చెయ్యబోతే, కూలినాలి కానీ పని చెయ్యబోతే, పక్కా ఇంటికి పోయి పని చూపమంటే, పగా ఇంటికి పోయి పని చూపమంటే, దొరల ఇల్లు చూపే ఓ అక్కల్లారా పాచిపాడి చూపే మా చెల్లెల్లారా, దొరల ఇల్లు చూపే ఓ అక్కల్లారా పాచిపాని చూపే మా చెల్లెల్లారా. కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి, కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి, బానిస బ్రతుకు నుండి ఓ అక్కల్లారా ఉద్యమించగా రావే మా చెల్లెల్లారా, బానిస బ్రతుకు నుండి ఓ అక్కల్లారా ఉద్యమించగా రావే మా చెల్లెల్లారా. పొద్దు పొద్దున లేచి దొర ఇంటికి పోయి, పొద్దున లేచి దొర ఇంటికి పోయి, కసు కూర్చినావు బట్టలు తికినావు, కసు కూర్చినావు బట్టలు తికినావు, నీరు మోసినారు ఓ అక్కల్లారా ఇల్లు కడిగినారు మా చెల్లెల్లారా, నీరు మోసినారు ఓ అక్కల్లారా ఇల్లు కడిగినారు మా చెల్లెల్లారా. జీతమిస్తారని నెల రోజులు చేస్తే, జీతమిస్తారని నెల రోజులు చేస్తే, జీతమిస్తారని నెల రోజులు చేస్తే, జీతమిస్తారని నెల రోజులు చేస్తే, పాత బట్టలిచ్చి పాచి అన్నం పెట్టి, పాత బట్టలిచ్చి పాచి అన్నం పెట్టి, మోసపుచ్చినారే ఓ అక్కల్లారా ఆగం చేసినారే మా చెల్లెల్లారా, మోసపుచ్చినారే ఓ అక్కల్లారా ఆగం చేసినారే మా చెల్లెల్లారా. జీతమిస్తారని నెల రోజులు చేస్తే, జీతమిస్తారని నెల రోజులు చేస్తే, పాత బట్టలిచ్చి పాచి అన్నం పెట్టి, పాత బట్టలిచ్చి పాచి అన్నం పెట్టి, మోసపుచ్చినారే ఓ అక్కల్లారా ఆగం చేసినారే మా చెల్లెల్లారా, మోసపుచ్చినారే ఓ అక్కల్లారా ఆగం చేసినారే మా చెల్లెల్లారా. తల్లి బిడ్డలకు జ్వరమొచ్చి ఉంటే, తల్లి బిడ్డలకు జ్వరమొచ్చి ఉంటే, పని చెయ్యలేక ఇంటి కాడ ఉంటే, పని చెయ్యలేక ఇంటి కాడ ఉండే, జీతం కట్టు చేసే ఓ అక్కల్లారా పని తీసి వేసే మా చెల్లెల్లారా, జీతం కట్టు చేసే ఓ అక్కల్లారా పని తీసి వేసే మా చెల్లెల్లారా. కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి, కష్టపాడే తల్లి కళ్ళు తెరువుము చెల్లి, బానిస బ్రతుకు నుండి ఓ అక్కల్లారా ఉద్యమించగా రావే మా చెల్లెల్లారా, బానిస బ్రతుకు నుండి ఓ అక్కల్లారా ఉద్యమించగా రావే మా చెల్లెల్లారా, ఉద్యమించగా రావే మా చెల్లెల్లారా, ఉద్యమించగా రావే మా
and clarifications on the 3 labor codes that we did. More labor codes with the matladaru. Dani meeda inkedena questionalu unde clarifications unde spend 15-20 minutes. So Vijay, you wanted to ask, somebody can pass on the mic, if there is anything else. However, I have a couple of these questions. One, of course, the general question as to what actually happens if conventions are violated. Is there some recourse in the process is one question. But also specifically about this idea of representation. If there are, suppose, large number of unions, should we really understand that as opening up a possible, because I remember that when in the manufacturing sector they had meddled with the number of workers that are required to actually have a union. Initially I think it was around 7 or 8 people, then it was increased to about 50% of the total workers in a factory. Some such rule was brought about by the previous legislation. Then the debate was that why not really allow for many new unions. But in the case of informal sector, since we do not have a clear identity of an employer as a concentrated kind of an entity, take for instance domestic workers. Now, how do we really identify who really represents them? If it is highly fragmented, can we really have a method? I mean, in any of these methods that we have specified, a membership for any of these. So, would it really be of advantage if in the informal sector that is brought about? The other question that I had was, of course, it's also an observation that with reference to this minimum wage, the way that it is calculated. It was also, I think, tacked down to the level of skill. So apart from the set of factors that you have mentioned, which are the cost of living, it was also about the skill. Now, in terms of what we have not really discussed in detail, which is like such large proportion of workers is actually getting only 6,000, and that's a government report which is showing this. Can you also maybe briefly translate Telugu? So, ఎవరు కన్సల్టేషన్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది అనేది నా డౌట్. మూడో ప్రశ్న వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోర్ వేజ్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తెచ్చారు. అంటే కనీస వేతనం అనేది కాకుండా ఇంకొక రకమైన ఒక దాన్ని ఏమన్నా ఫ్లోర్ వేజ్ అంటే అది ఒక ఇంకా తక్కువ అతి తక్కువకు తక్కువ అందరికీ ఇవ్వాల్సిన వేతనం అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఈ అతి తక్కువకు తక్కువ వేతనం అనేది ఎట్లా దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అది ఒక ప్రశ్న. The other question, sir, is it possible to really subvert what was seen as the outsourcing model in the organized sector? Can say domestic workers or such informal workers form a certain firm themselves in order to then get to this idea of that entity has more than 10 workers, and then we claim that there is also the logic of the principal employer. So I have a firm, and then the principal employer is obligated to give me my legal benefits. Is that possible? First part of your talk, and it's a precious loss, to me. Just linked up to this salary of about 6,000 for, is there any specification for how much time, how much work? Because it's such a varied thing. Domestic work is a highly spread out thing. So we have some idea of what are the wages or how they can be kind of standardized that, well, okay, for half day it's so much, for this work, for the full day it's so much, something like that. And also correspondingly, as he mentioned, the skill issue. For different kinds of hierarchies of skills. Yeah, in fact, specifically there is a minimum wage, and that is 9,000. As of now, it is 9,350 for 8 hours of work. 8 hours. Yeah.
and it is also specified in terms of hourly work and what work and all that. There is a reasonable specification. But then obviously 9,350 is not enough for a domestic worker. That is another issue that is. Yeah, thank you, Dr. Vijay, for valuable questions. The first one about what happens if conventions are violated. I presume you are thinking of conventions like the ILO convention, etc. Well, the first thing is for us to try and get all these conventions ratified by India. Not all of them. In the past, the ratification was higher rate of ratification, including from British days. Now the ratification rate has gone down. And then some of the conventions also have voluntary optional protocols. So wherever that is there, that gives us a slightly better edge. Still it means that you have to seek relief in an international forum, which is more of an illusion. So the most important thing from conventions is how to get it translated into domestic legislation. And once we've achieved domestic legislation, we are back to square one. How do you get domestic legislation implemented? I won't go into that just now. But I think the single most important, I like one statement which we have learned from experience. The extent of implementation of labour legislation is directly proportional to the extent of unionization. You will find when there is a strong union, you have exceeded 20% bonus also. Of course, one is presuming that you have non-chamcha unions which are elected and conducted in a democratic manner. Of course, the other side of it is labour aristocracy is also being born in the organised sector. And labour aristocracy is definitely anti-working class, and that number is increasing. And the best way to illustrate is in many public sector undertakings, about 75% are now contract labour. And then there is an incentive scheme which is formalized in a settlement. And the contract labour contributes to incentive scheme, but the permanent workers will take all the benefits from it. They will not even share it with the contract labour. And if you ask for the rights of the contract labour, the organised trade union itself opposes it. I think it's time to call that labour aristocracy and see what it means for general practice. But anyway, that is more of the organised sector. Then about the size of the unions, yes, even now the basic law says any 7 people can get together and register a trade union. But you're right, from time to time they've been amending it in different ways. Also amendments in the state where you try and say what should be the minimum number of members in a trade union. Sometimes it used to be 100 or a percentage of the total workforce, whichever is lesser. So that is a new kind of obstacle. But now that we are talking of a different general law for the informal sector, we can have our own criteria. And I would think, go back to the old trade union which said any 7 workers can come together and register a trade union. Then from experience we may have to have. But a related question is, given the multiplicity of trade union, how do you carry out recognition by secret ballot? I think it will have to be sectoral as well as district level. And that is the details of it we have to discuss among ourselves and formalize it better. But then, single negotiating union has been a problem in multiple ways. So how to get a bargaining council, negotiating council? So from the secret ballot, find out which are the 5 unions which have the largest membership and get all of them into the negotiating council. There's already an idea that if you don't have at least 20% of the membership, then you can be, kept aside. So combine all this and devise a method by which a negotiating council, which represents multiple unions, comes into the bargaining council. That is a useful method of trying to achieve wider unity. So then we move on to the other, what happens, with this mechanism for very fragmented employments, like the domestic workers. When we are talking about recognition, I think it should be twofold. One is where there is an employer, then it's the employer who has to recognize.
But in other sectors of various kinds, we must introduce the idea that the duty bearer will also be compelled to recognize the workers in that particular sector. So it may be a department of the government which is the duty bearer. That department must now recognize and get into collective bargaining with that particular sector. So if domestic workers are organized sufficiently, then it can be. There are also indications that in some resident welfare associations, a certain process of collective bargaining has started. I've seen a few examples in Bangalore. But then there is already a collective body of those who reside in that particular state. A recent survey by one of our colleagues on domestic workers in Delhi, interviewed more than 800 people, came to the conclusion that the place in which the domestic workers' rights are maximum violated is that area in which you have the highest number of civil servants residing. So we must take into consideration all these dimensions. So far as skills are concerned, I think all this need-based minimum wage, 15th Indian Labour Force Conference calculation is to determine the wage level at the unskilled level. Once you determine the wage at the unskilled level, then you have to add on for semi-skilled or skilled or highly skilled. You are right, every minimum wage notification has these different skill levels. But I think our skill differentials is if you can have time and motion studies, etc., through which you determine the skill levels and then build differentials between one skill level and the other. There are some wage boards which have done that exercise in the past, and we might be able to benefit from some of that. So far as the floor wage is concerned, happily the wage code, the floor wage has got the capacity to act as a downward drag or as an upward pull. If you take the NREGA wages in the early stages, I repeat, in the early stages, then it was said that it cannot be less than the minimum wage for agricultural labor in that particular state. And at that stage it had the impact of raising even market-led minimum wage. Even in Punjab and Kerala you have the phenomenon that market-led minimum wages are independent of minimum wage that is fixed in the statute. But can it have a downward drag? Happily, even in this legislation, there is a specific statutory protection that the minimum wage does not have to be lowered because the floor wage is lower. First of all, the floor wage is still pie in the sky, and that is only the central government which can fix the floor wage. The central government, in fact, the recommendations of the BB Institute says you must think in terms of 4 or 5 regional floor level wages. And even if that happens, how do you calculate that floor wage? One method that some of us are thinking of is Ranganathan Committee report. What does it do? It says what is the wage level at which you can identify who is above the poverty line, below the poverty line. So in other words, can the conceptual clarity be that floor wage should be given in a manner in which people can rise above the poverty line? When it comes to minimum wage, what we say is it must protect a minimum standard of life to ensure the productivity of labor. When it comes to fair wage, we say that should be the product of collective bargaining. When it comes to living wage, we say that should be higher than the highest limit of the fair wage. So there is good wage jurisprudence from which we can draw some insights for this purpose. So I think when you say 70 to 80% of Telangana workers got 6,000 rupees, I would treat it as a case where there is either no minimum wage or there is a violation of the relevant minimum wage. And the floor wage doesn't come in the way of this because the state government does not have the power to fix floor wages. I am not saying it shouldn't have, why not? But with this distinction that floor wage is not a substitute for minimum wage. Even though scheduled employment has been removed, the interpretation of all the clauses put together would indicate that minimum wage has an independent existence of the floor wage and it shall not be pulled down on account of the floor wage. So floor wage will be one base, but you can have minimum wage fixed by the appropriate government using the formula laid down in
Onitsha versus State of Kerala, etc. I think and so far as outsourcing, I agree. If only we could have effective collectives. I stopped using the word cooperative after Amit Shah took over the cooperative minister. Yes, sir, just one more point that because you brought in this idea of labor aristocracy. Actually, in Telangana, since 2000, and they have not really succeeded in ensuring that the wage revision actually takes place. 72. So that's the situation as of now, and they're continuously. And the other thing I believe, is with reference to the living wage cost. The managements are insisting that the cost should be calculated on the basis of place of residence. Now this is because a large number of workers are migrants. So the cost of living is to be calculated based on the backwardness of the area, whereas they work in the urban. So that's their way of subverting the whole idea of cost of living. Okay. అవి వాటిని అమలుపరచకపోతే ఏదైనా చేయగలుగుతామా అని ఇంకా చాలా యూనియన్స్ ఉంటే దానివల్ల ఇబ్బంది అవుతుందా మంచిది అవుతుందా. అండ్ చివరికి కనీస వేతనాల గురించి, ఫ్లోర్ వేతనం గురించి. అయితే ముందుగా కన్వెన్షన్స్ని ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు చాలా ఎక్కువగా కన్వెన్షన్స్ అన్నింటినీ రాటిఫై చేసేవాళ్ళు. అంటే ఇది బాగుంది, మేము కూడా ఇది చేస్తాము. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అంతగా ఎక్కువ చేయట్లేదు. అయితే కొన్నిసార్లు వాటిని అమలుపరచకపోయినప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్ళి ఇటుపైన కంప్లైంట్ అట్లాంటివి చేయొచ్చు, కానీ అవి పెద్ద జరిగే విషయాలు కాదు. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ అంతర్జాతీయ కన్వెన్షన్స్ని మన చట్టాలుగా మార్చుతామో, మనం సొంతంగా మన పార్లమెంట్లో మన చట్టసభలో చట్టాలుగా మార్చుతామో, అప్పుడు వాటికి విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే చట్టం అమలు జరగదో అప్పుడు మనం కోర్టులకి వాటికి వెళ్ళి వాటి అమలుని జరిగేలా చూడొచ్చు. అయితే రెండవది, చాలా వరకు ఎక్కువ యూనియన్స్ ఉండడం వల్ల, ట్రేడ్ యూనియన్స్, దానివల్ల నష్టం ఏమన్నా ఉంది అంటే, ఈ యూనియన్స్ని జిల్లా స్థాయిలోనూ సెక్టర్ స్థాయిలోనూ గుర్తించి అలాంటి ఒక విధానం తీసుకురావడం ద్వారా అందులో కూడా కేవలం ఎన్నికల్లో కేవలం ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన ఒక్కళ్ళనే చర్చలకి ప్రతినిధులుగా పంపించే విధానం కంటే కూడా ఎక్కువ మంది ప్రాతినిధ్యం వహించే ఒక నెగోషియేటింగ్ కౌన్సిల్ తయారు చేసి వాటి ద్వారా చర్చలకి జరిగితే అప్పుడు ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది. లేదంటే ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్లో కూడా ఒక లేబర్ అరిస్టోక్రసీ అనేది తయారవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే పార్టీలకి పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారో, లేదంటే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఒకే ఆఫీస్లో కాంట్రాక్ట్ లేబర్ ఉంటారు, వేరే వాళ్ళు ఉంటే యూనియన్లు కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ కోసం పనిచేయకుండా, వాళ్ళకి ఎలాంటి సామాజిక భద్రత అందకుండా కేవలం పర్మనెంట్ వాళ్ళకి భద్రత అందేలాగా పనిచేయడం, ఇలాంటి వాటి వల్ల కార్మిక ఉద్యమానికే కాస్త నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అలాంటి ఈ కార్మిక ఉద్యమంలో కూడా ఉన్న ఇబ్బందుల్ని మనం దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు కేవలం కనీస జీవన మర్యాదగా గౌరవంగా జీవించడానికి అవసరమైన డబ్బులే కాకుండా నైపుణ్యం కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించాలి. పని బట్టి కదా డబ్బులు రావాలి అని చెప్పి అడిగారు. అయితే ఏమన్నా చెప్పారంటే, అది జరుగుతున్నప్పుడే కొన్ని టెస్టులు నిర్వహించి, అంటే టైమ్ అండ్ మోషన్ స్టడీ అని చెప్పి ఎంత పని చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది, ఇలాంటి కొన్ని విధానాలు ఆల్రెడీ కొన్ని సంస్థలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఇలాంటివి జరిగాయంట. ఇలా జరిగిన వాటి రీసెర్చ్ తీసుకొని దాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. అది ఖచ్చితంగా ఉంది. అంటే పని నైపుణ్యం బట్టి వేతనం నిర్ణయించింది. ఇక చివరిది ఏంటంటే, ఎక్కడ ఎక్కువైతే హక్కులు ఉల్లంఘించబడుతున్నాయి, అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ యొక్క హక్కులు ఎక్కడ ఉల్లంఘించబడుతున్నాయని చూస్తే అవి ఎక్కువగా ఎవరైతే ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఆఫీసర్లు, సివిల్ సర్వెంట్లు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటున్నారో అలాంటి ప్రాంతంలోనే ఈ హక్కులు ఉల్లంఘించబడుతున్నాయి. ఇది ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈ పరిస్థితిలో కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీళ్ళకి యజమానులు, ఒక్కొక్క గృహ కార్మికులకి ఒక్కొక్క యజమాని ఉంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలంటే, అవసరమైతే ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్ని డ్యూటీ బేరర్గా గుర్తించి, అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంటు వీళ్ళకి యజమానిగా గుర్తించి వాళ్ళతో చర్చలు జరిగేలాంటి పరిస్థితులు తీసుకొచ్చే అవకాశం తీసుకురావాలి.
I think this part of our discussions maybe we will close for the moment. What we thought was that we will be able to close the whole discussion, including on domestic workers, by 2:15, maybe in another 45 minutes. That is domestic workers. Union members uన్నారు ఇక్కడ, యూనియన్ లీడర్స్ ఉన్నారు. మన ఇప్పుడు దాకా అయితే మనం అసంఘటిత కార్మికుల చట్టాల గురించి మనం మాట్లాడాలి, చాలా స్పష్టంగా సార్లు మాట్లాడాలి. ఇంకా మన కోసం గృహ కార్మికుల కోసం ఒక చట్టం తీసుకురావాలని ఎప్పటి నుంచో ఆలోచిస్తున్నాం, మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడైతే కేరళ గవర్నమెంట్ ఒక చట్టం మొట్టమొదటిగా ఒక చట్టం తీసుకొస్తున్నారు. వచ్చే మాన్సూన్ సెషన్, వచ్చే అసెంబ్లీ సెషన్లో ఒక చట్టం ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. అలాగే తమిళనాడులో ఒక చట్టం డ్రాఫ్టింగ్ అవుతుంది. ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇంకా కొంచెం మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కొంచెం. అలాగే మన తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఒక దేశీయ చట్టం, పార్లమెంట్ ఒక చట్టం తీసుకురావాలని అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడైతే లేబర్ కోడ్ వచ్చింది కాబట్టి పార్లమెంటు ఈ రెజ్యూమ్ మన ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అలాగా మనకు ఒక చట్టం జరుగుతుందా లేదా అని వీ హ్యావ్ సీరియస్ డౌట్స్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ప్రతి రాష్ట్రం, ఎవ్రీ స్టేట్ ఒక చట్టం తీసుకురావాలని కోరుతాం. తెలంగాణలో ఒక డిస్కషన్స్ జరుగుతుంది, అది గురించి కొంచెం టైం మనం ఆలోచిస్తాం, కొంచెం టైం మనం ఇస్తామని అనుకున్నాం. You will need, can I have the Tamil Nadu draft? Tamil Nadu has prepared a draft of the bill. Maybe we will have a brief look at that. And I will, before that, there are many domestic workers here. There are some of us. Officially, there are supposed to be 13 million domestic workers in this country. And that is based on calculation based on how many middle class families will be there and how many employees, more or less, because we have no census data on this. And this 30 million is accepted in one of the drafts of the national policy. The government of India has accepted that there are 30 million domestic workers. But our own calculation of those who are in this sector is that there must be around 50 million domestic workers. So it's a huge sector. After this is the largest sector of workers of women in urban area. So that is one factor that we need. Whether domestic workers are workers, this is a question that had been asked for a very long time. So that's how in 2010, the General Assembly of the ILO adopted decent work for domestic workers as its. And in 2011, the International Convention on Domestic Workers, ILO Convention 189, was adopted, which becomes a very basic global legislation that has become important. And now it has been ratified by a number of countries. Interestingly, India, that has the largest number of domestic workers in the world, and is also the largest sending country. I was present in Geneva when this convention, this draft was discussed in 2010. I remember as soon as the assembly gathered and the discussions began, the representative from Asia got up and said, we don't need a convention. And the countries, not all the countries of South Asia even, did not support India. For instance, Sri Lanka didn't support, I remember, some of the other South Asian countries and the Arab countries. These were the only countries that
supported this idea of India that we should not have a convention, but all that is required is a recommendation. In both these possibilities are there is convention or a law, a recommendation or a recommendation and a law. India and practically half the day went for voting on this, and India got a very sorry figure. I think they got some 26 votes or something. And after that, the Indian representatives didn't appear in that hall when the whole convention, when the whole thing was being discussed. There was no Indian representative in the conference hall. So afterwards we asked, and practically the union minister was there. There must have been about 35 people from India at the expense of the government of India. They went to see Geneva. They went to see Switzerland. On the last day they came back, of course. So now finally then when we came back, we made such a big noise that we met Sonia Gandhi, and she decided that NAC, National University Council, will constitute a subcommittee on domestic workers. And in 2011, when the final discussion took place, India said yes, we will go for a convention. So this is, in other words, we have a rather sorry state of affairs. Since 2010, in the context of this ILO convention, the government of India, Ministry of Labour, had set up a task force in 2009, if I was a member of the task force since 2010. And then we started, one of the first things that we said is that we have absolutely no legislation, no policy as far as domestic workers are concerned. So we need to draft a national policy to begin with. And in 2012, a national policy, a good national policy really, because in fact we had taken the help of ILO, the Delhi office, and then we had drafted a very good national policy. And then we were trying to push it, but till 2014, UPA regime, it did not get through. The national policy requires fully a cabinet, no. It did not go into the parliament. It came up before the cabinet at least 3 times, and then it was not accepted. We had met cabinet ministers. I remember meeting Pawar. He said, no, I'm responsible for agriculture. I said, your party is a very important component of the UPA, and your support will, and he said, finally he said, yes, I will support, I will. But I was told when the cabinet actually met, it was Sharad Pawar who said, no, he seemed to have said that if domestic workers are unionized, then our families will fall apart. See, now, why I am saying this is the prejudice. See, here in this sector, everyone is an employer. See, unlike other sectors, everyone is an employer, and that is the biggest block as far as getting any favorable legislation or any favorable order is concerned. Because they immediately think about their own homes and what will happen to them. No, this, and at every level, this is so. And somebody said, we have found bureaucrats, somebody was talking about that was worse. The army, for instance. Army employ domestic workers and they give a room, a quarters, and they pay them nothing. We have taken this up when Mr. Ekani was the Minister for Defense. We have taken it up with him and said, if this is the situation with the army that gets such fat salaries, what would we consider these people as? So, in other words, this is one sector that is extremely difficult in terms of getting any favorable order, favorable legislation is concerned. As far as law is concerned, domestic workers come under 2 legislations as of now. One is the Social Security Act of 2008. Domestic workers were not included in the draft, and then we had to file a PIL in the Supreme Court to get domestic workers included. The other act in which domestic workers are a part
is the 2013 Sexual Harassment at Workplace Act. Again, that first bill, if you remember, if you have seen it, it said it talked about all sectors, talked about the hospitals, everyone, and what was added was except domestic workers. The bill, the draft, said all women in the workplace were part of this bill, and very specifically said except domestic workers. So then we had to fight through. We had to make, to get, I remember a meeting Sonia Gandhi and discussing this, and she said, how come they are not included? Because they are the most vulnerable. She said, that is true, we said. Then she took it up in the Labour Ministry, and then that's how and our Oscar Fernandez was the chair of the committee. He was favorable, so we had discussion with him, we had the hearing and all that, the parliamentary committee meeting, and then finally domestic workers were included. So these, as of now, these are the only two legislations where domestic workers are a part. We have been asking for ESI, PF for domestic workers, and Dattatreya, who was the Labour Minister, he finally agreed that we will have ESI introduced for domestic workers, and this was in 2016. WBCP had organized a meeting in Hyderabad, and that he announced, and he said we will have two pilot projects, one in Hyderabad and the other in Delhi. And then certain amendments had been made to the ESI Act. Say for instance, those to be eligible, you need to have 10 workers, and a domestic worker works alone, and she often works in many houses. So such amendments need to be made. So a draft was presented around in 2017, and many of us were called for this consultation to discuss this draft. And then it was a horrible draft. This is where we see ESI Act is an act that respects equality. In terms of contribution, is different contributions that are made by workers, but then in terms of benefits, it is equal as per the needs of each individual. But in this, they took away all these benefits. The contributions were heavy, perhaps much bigger than what we saw other contributions. But then in terms of benefits, there are hardly any benefits. And we said, no, we do not want this type of inclusion of domestic workers into ESI. We want the same benefits that other workers will get if domestic workers are to be included into the ESI, and with that, the whole chapter closed. So this is where we are at the moment in terms of this sector, and that is the reason. And with the coming of the Labour Code, there is not even a possibility of getting a legislation passed in the Parliament, a sector-wise legislation passed in the Parliament. And that's the reason now we are approaching state governments. And in that context, Kerala government, if they introduce that bill in the monsoon session of the Parliament and get this passed, will be the first state to have a legislation for domestic workers. And what we are hoping, one of the reasons why we are gathering here, is that how can we push for a legislation for domestic workers in Calcutta? Can you just... Has this bill been passed? This has already been passed? No. It's a bill. Yeah, it's a draft bill. And I just want to give some elements of this legislation, the shape of the legislation that Tamil Nadu is contemplating. It's not even offered. Yeah. గృహ కార్మికుల కోసం ఒక సమగ్రమైన చట్టం రావాలి అన్న దానిపైన మాట్లాడుతున్నాం. ఈ యాత్రలో అసలు ఎక్కడ మొదలయ్యామంటే 2011లో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ILO కన్వెన్షన్ 189 అనే దాంతో మొదలు పెడితే ఈ స్టోరీని, అయితే దానికంటే ముందు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం అసలు గృహ కార్మికులు అన్న పదం మనం వాడతాం, కానీ
పని మనిషి అని, మెయిడ్ అని రకరకాల పదాలు వాడతారు. అంటే ఇంకా కూడా మనం భూస్వామ్య వ్యవస్థ అలాంటి భావజాలంతోనే ఇంకా బానిసత్వ విధానంలోనే మనుషుల మనస్తత్వం ఆగిపోయింది అని మనం అనుకోవచ్చు. అయితే ఈ కన్వెన్షన్ యొక్క స్టోరీ ఒకసారి మాట్లాడితే, బ్రదర్ ఆ కన్వెన్షన్ గురించి చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు స్విట్జర్లాండ్లో జెనీవాలోనే ఉన్నారంట 2010-11 ఆ సమయంలో. 10లో ఈ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ కోసం సపరేట్గా కన్వెన్షన్ తీసుకురావాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని దేశాలు మద్దతు ఇస్తే భారతదేశం మరి ముఖ్యంగా దక్షిణాసియాలో, సౌత్ ఏషియాలో ఉన్న కొన్ని దేశాలు అసలు మద్దతు ఇవ్వలేదు. అసలు ముందు ఈ విషయాన్ని చర్చించాలా లేదా అన్న దానిపైన ఒక ఎన్నిక నిర్వహించుకొని కొంతమంది ఓట్లు ఏమని లేదు చర్చ నిర్వహించుకోవడం భారతదేశం ఇంకొన్ని దేశాలు చెప్తే అది నెగ్గకపోయేసరికి చర్చ అయితే జరిగింది. ఒక మంచి కన్వెన్షన్ అయితే రావడం జరిగింది. గౌరవ పరిస్థితులు, పని పరిస్థితులు కల్పించాలి అనే నినాదంతో ILO కన్వెన్షన్ 1989 రావడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే ఎక్కువ మంది గృహ కార్మికులు ఉన్నారు. వేరే ప్రాంతాలకి వెళ్ళే గృహ కార్మికులు కూడా భారతదేశం నుంచే వెళ్తారు. అలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా సరే భారతదేశం దీనికి మద్దతు ఇవ్వకపోవడం బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఆ సమయంలో మళ్ళీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిని కలవడం బ్రదరు ఇంకా దీని గురించి కాస్త మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని ఆలోచించి తిరిగి అప్పుడు ఆ కన్వెన్షన్ని రాటిఫై చేయడం జరిగింది. అది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ 2010లో ఒక పాలసీ రావాలి గృహ కార్మికుల మీద అని అడిగారు. అయితే అప్పుడు 2012 ప్రాంతానికి ఒక నేషనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు బ్రదర్ కూడా అందులో భాగం ఉన్నారు. ఢిల్లీలో ILO ఇండియా ఆఫీస్ వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని ఒక మంచి పాలసీని తయారు చేయడం జరిగింది. అయితే దానికి కేవలం మంత్రివర్గం ఓకే చెప్తే చాలు, పార్లమెంట్ కూడా పోక్కర్లేదు. దానికి ఒక పాలసీ రావాలి. అయినా సరే అందులో ఆ క్యాబినెట్లో కొంతమంది సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల అప్పుడు పవార్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఆయన మద్దతు ఇస్తాను అని కూడా చెప్పారు వ్యక్తిగత సంభాషణలో. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నిజానికి ఆ క్యాబినెట్ మీటింగ్లో ఆయనే లేదు ఇది రావడానికి వీల్లేదు అని చెప్తే అది అలాగే ఆగిపోయింది. అయితే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం గృహ కార్మికుల గురించి లేదంటే వాళ్ళకి ఒక పథకం వాళ్ళకి ఒక చట్టం తీసుకురావాలని ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్లో గృహ కార్మికులు ఎవరొకరు పనిచేస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళ గృహంలో పనిచేసే కార్మికుల గురించి పనిచేసి భయపడి శరద్ పవార్ అన్నారంట ఇలాంటి ఒక పాలసీ వస్తే ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది విచ్ఛిన్నం అయిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పారు. మరి వాళ్ళ ఎందుకు అంతగా భయపడ్డారు? గృహ కార్మికులకి ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తే సంరక్షణ వస్తే ఏమవుతుంది? కాబట్టి అలాంటి విధానం ఉంది. ఇంకా ఆర్మీలో చూస్తే ఆర్మీలో పనిచేసే ఇలాంటి గృహ కార్మిక వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రూమ్ ఇస్తారు, వాళ్ళకి కొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు, కానీ జీవితం అనేది ఇవ్వరు. అంటే భారత ఆర్మీలోనే సైనిక దళంలోనే ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే ఇక మరి మిగతా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అప్పుడు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆంటనీ గారిని కలవడం జరిగింది, మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కానీ ఇవన్నీ 2011-12 ప్రాంతానికి ఒక చోటకు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత 14లో ప్రభుత్వం మారింది, అక్కడితో ఆగిపోయింది. అయితే అసలు ఏ చట్టాల్లో అయితే గృహ కార్మికుల గురించి పేర్కొన్నారో అని చూస్తే 2 చట్టాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సామాజిక భద్రత చట్టం 2008, రెండోది లైంగిక వేధింపుల నిరోధక చట్టం 2013. ఈ 2 చట్టాల్లో కూడా ముందుగా ఏమీ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ పేరు పెట్టకపోయేసరికి సుప్రీంకోర్టులో ఒక పిటిషన్ వేయడం, దానిపైన పోరాడడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి సోనియా గాంధీ గారిని కలవడం, ఇట్లా ఇవన్నీ చేస్తే ఆ తర్వాత సోనియా గాంధీ గారు అన్నారంట అదేంటి వాళ్ళ పేరు ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా ఎక్కువ మంది వల్నరబుల్ ప్రాంతాల్లో పనిచేసేది, వాళ్ళకే ఇలాంటి సంరక్షణ అవసరం అని చెప్పి ఆవిడ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడి కనీసం ఈ 2 చట్టాల్లో గృహ కార్మికులు అనే పేరు అయితే ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం అడుగుతున్నామంటే ESI అడుగుతున్నాము, PF అడుగుతున్నాం. ఈ పోరాటంలో కూడా దత్తాత్రేయ గారిని కలిసి 2016లో మనం వర్కింగ్ పీపుల్స్ కోalition సమావేశం ఒకటి జరిగితే హైదరాబాద్లో ఆయన వచ్చారు, విన్నారు, అంగీకరించారు. ఒక 2 పైలట్ ప్రాజెక్టులు చేద్దాం, ఒకటి తెలంగాణలో, ఒకటి ఢిల్లీలో. అలా చూసి దాని ద్వారా ESI, PF అందరికీ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్కి వచ్చేలా చేద్దామని చెప్పారు. ఈ చట్టాన్ని చూస్తే ESI చట్టం చాలా మంచి చట్టం. ఎందుకంటే కొంతమంది ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే కొంతమంది అంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వగలరు. అందరూ ఒకే రకమైన కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వలేరు. తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వగలరు. కానీ అందరికీ బెనిఫిట్స్ మాత్రం సమానంగా పొందేలాగా ఉంది. కానీ ఈ 2016లో ఈ చర్చలు జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ముసాయిదా బిల్లులో పరిస్థితి మాత్రం ఎలా ఉందంటే వాళ్ళు అందరూ ఇవ్వాల్సిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ పెంచేశారు, బెనిఫిట్స్ అందరికీ ఒకేలా లేవు.
ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసి ఈ విధంగా గృహ కార్మికుల్ని ఈ చట్టంలో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వస్తే మాకు ఇలాంటి చట్టం వద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే దానివల్ల వచ్చే లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువ. ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త 4 లేబర్ కోడ్స్ చూస్తే వాటి పరిస్థితి చూస్తే అసలు గృహ కార్మికులకి అలాంటి ఆశాజనకమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చేలా లేవు. కాబట్టి మనం అందుకే ఏం చేస్తున్నాం అంటే కేంద్ర స్థాయిలో దీనివల్ల అయ్యేదేం లేదు అని చెప్పి రాష్ట్ర స్థాయిలో వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కలవడం, బిల్లులు తయారు చేయడం. ఇప్పుడు తమిళనాడు బిల్లు, ఢిల్లీలో ఒక బిల్లు, మనం తెలంగాణలో కూడా ఒక బిల్లు తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక పోరాటం చేస్తాం. ఇలాంటి దానిపైన రాష్ట్ర స్థాయిలో చట్టాలు వస్తేనే ఏదైనా మార్పు వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో మనం పోరాడుతూ ఉంటుంది. Okay, so now this bill, was prepared by Dr. Sophie, who works with the law school in Delhi, and then prepared for Tamil Nadu. Will just I must point you that this is we were discussing, this is a very heavy bill. To get a bill like this passed in any assembly will be very difficult. But then it has been drafted. This is a draft. But now, in our context, we will need to consider, think about what is realistic and what will go through, what will be acceptable. And what we are hoping is that, well, there is one more session on the part of the assembly at least. I am not sure if that can be introduced in this session. There may be one more session before the elections, so whether we can prepare to get a draft ready if there is another session after the monsoon session. So this is something that. Otherwise, can we get this onto the manifestos of political parties? Because we are talking about 10 lakh workers in Telangana. Manam 10 lakhs mandi Telangana lo aithe 10 lakhs mandi. Hyderabad aithe 5 lakhs mandi కార్మికులు ఉన్నారు. అలాగే తెలంగాణ స్టేట్లో 10 లక్షల మంది. So it's a substantial number of votes. Mana votes తీసుకుంటే there is a substantial number. Now from that point of view, whether we can bargain, this is something that we are looking at, even in terms of. Now this has 8 chapters. The first one, title, the extent, by extent is meant to whom it is applicable. The act is applicable. That is any worker who comes into Tamil Nadu, this is meant for Tamil Nadu, comes into Tamil Nadu and domestic workers there itself, and anyone who recruits, even if the provider, the recruitment agency is located outside Tamil Nadu, it is applicable to all these. In terms of definitions, domestic work, it's work performed in or for a household. Now this is the ILO Convention 189 definition. Basically it is that definition. Now who is a domestic worker? Any person engaged in domestic work in exchange of wages within an employment relationship, either directly or indirectly through conventional mode or digital medium, irrespective of the period of their employment, provided that the domestic worker shall include replacement work. This is again, that is the first part, is by and large the ILO convention definition. Now one issue here is work performed in and for a household. We have been, at least in our debates, in defining who is a domestic worker in law, we have been saying that at least to begin with, it should be mentioned as in domestic worker, a worker working in the household. Let's keep for the household away. Now for instance, a driver works for the household. A gardener works for the household. Also a milkman, a paper, there are. So in other words, and if you look at those working, if you take the definition in the household, see domestic workers 90-95% are women. And if you took that definition of in the household, it more applies to the women. While a driver, a gardener, these are by and large men, and they have other protective mechanisms that are there. So this definition itself we need further. Can you, yeah, just.
ఇది తమిళనాడు కోసం తయారు చేయబడిన డ్రాఫ్ట్ చట్టం. ఈ చట్టం తయారు చేయడంలో డాక్టర్ సోఫీ అనే ప్రొఫెసర్ గారు ఢిల్లీ లా విశ్వవిద్యాలయం వారు సాయం చేయడం జరిగింది. అయితే ఇది చాలా హెవీ బిల్ అనమాట. ఈ బిల్లులో 8 చాప్టర్లు 8 అధ్యాయాలు ఉండడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ బిల్లుని ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే ఇంకొక సెషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది, అసెంబ్లీ సెషన్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. కుదిరితే ఈ బిల్లు ఒకటి తయారు చేసి ఈ చట్టాన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టేలా చేయడం ఒక విధానం. అలా కాకపోతే కనీసం ఎలక్షన్లు వస్తాయి కాబట్టి మేనిఫెస్టోలో అయినా సరే గృహ కార్మికుల కోసం ఒక సమగ్రమైనటువంటి చట్టం వచ్చేలాగా చేయడం ఒక విధానం. ఎందుకంటే కేవలం హైదరాబాద్ నగరంలోనే 5 లక్షల మంది, మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 లక్షల మంది దాకా గృహ కార్మికులు ఉన్నారు. అంటే ఓట్ల ఉద్దేశంలో చూస్తే ఇది ఒక గట్టి సంఖ్యాబలం అన్నమాట. అది ఈ చట్టంలోకి వస్తే, ఈ బిల్లులోకి వస్తే 8 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ప్రిలిమినరీస్. అందులో చట్టం పేరేంటి, చట్టం డెఫినేషన్, నిర్వచనం అన్నాం కదా, అసలు ఎవరు గృహ కార్మికులు అంటే ఎవరు, గృహంలో చేసే పని అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు ఈ దీని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు గృహంలో చేసే పని అంటే ఒకటవుతుంది, గృహం కోసం చేసే పని అంటే ఒకటవుతుంది. గృహం కోసం అంటే ఇప్పుడు పేపర్ బాయ్, గార్డెనర్, డ్రైవర్ అందరూ వస్తారు. గృహంలో అంటే ఎక్కువ శాతం 95% గృహ కార్మికులు ఆడవారు. మగవారికి వివిధ రకాలైనటువంటి సంరక్షణలు ఉన్నాయి, కానీ ఆడవారికి అలాంటివి ఏమి లేవు. కాబట్టి ఇది గృహంలో అని చెప్పి పెట్టాలి అని చూస్తున్నాం. అయితే ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా మనం ఏదైతే కన్వెన్షన్ 189 ఉందో ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్, ఆ కన్వెన్షన్ నుంచి తీసుకున్న డెఫినేషన్గా ఉన్నాయి. మురళి గారు ఆయనకు వేరే మీటింగ్ ఉంది, ఆయనకు వెళ్తున్నారన్నారు. సో యూ మస్ట్ టెల్ us now. This is a accountants. I'm sorry, it has been by and large input. We should have had a lot more discussions that are happening on this here. So you tell us where we need to go now, especially that the elections are coming. The elections వస్తుంది. ఇప్పుడు మన హక్కుల కోసం అడగడానికి ఒక అవసరం. How do we do that? What is our strategy? And Murugali garu is engaged in that, just take a little time to tell us. పొద్దున్నే వింటున్నాం కదా డిస్కషన్ చర్చలో. అంటే దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే మన దేశంలోనే ఈ ధనికులకి పేదలకి గ్యాప్, దూరం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాగా మిగతా అన్ని దేశాలన్నింటిలో మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఈ కుల వ్యవస్థ కూడా ఉంది కాబట్టి కులాలలో కూడా కిందికి పైకి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చాలా సంవత్సరాల నుంచి, 100 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. అందుకనే ప్రపంచ స్థాయిలో ఏదైనా సమావేశం అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇష్టం లేదనో చాలా విషయాలు. ఒకటి వాళ్ళొక విషయం చెప్పారు, అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో మన దగ్గరనే ఈ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్, తెలుగులో డొమెస్టిక్ వర్కర్స్, గృహ కార్మికులు అంటే ఇళ్ళల్లో పనిచేసే వాళ్ళము ఎక్కువ ఇక్కడ ఉన్నాం. సో ఒక మన హైదరాబాద్లో 5 లక్షల మంది అంటే పెద్ద సంఖ్య కదని. అయినా కానీ అంటే మాకు ఇది సంబంధం లేదని మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అక్కడ జెనీవా పోయినప్పుడు ఆ పెద్ద మీటింగ్లో వాళ్ళు దానికి ఇష్టపడలేదు చర్చ పెట్టడానికి. సో ఆ చర్చ అవుతున్నప్పుడు బయటకు వచ్చేసారు. అంటే ఇంత దారుణమైనటువంటి ఒక సంస్కృతి అంటే అదైతే ఇది ఒక దారుణమైన సంస్కృతి మన దేశంలో ఉంది. అంటే మనము పక్క వాళ్ళని ఇష్టపడము, లేకపోతే మన కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని ఇష్టపడము. ఈ తక్కువ ఎక్కువ మన మైండ్లో బాగా ఉంటాయి ఎక్కువ కదా. సరే ఇదంతా ఉంది, పాపం ప్రజలు లాంటి వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఈ చట్టాన్ని తెచ్చడానికి, చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గమనిస్తే ఆయన సోనియా గాంధీ గారిని కన్విన్స్ చేయగలిగాడు. కానీ సోనియా గాంధీ ఎవరు, మన దేశస్తురాలు కాదు, తెలుసు కదా మీకు, ఇటలీ దేశస్తురాలు. ఆమె ఒప్పేస్తుంది వెంబడే, అవును ఇది సమస్యనే కదా, సో వీళ్ళందరూ కూడా చనిపోయేవాళ్ళు కదా. కానీ మన దేశానికి సంబంధించిన పవార్ గారు, దానికి సంబంధించిన మంత్రి, ఆయన మన దేశం ఆయన, కానీ ఆయన ఒప్పుకోలేదు. చూసారా, గమనించారు మీరు ఈ రెండింటికి? అంటే అది మన దేశం యొక్క సంస్కృతి అన్నమాట. అంటే ఒప్పుకోకపోవడం, పేదలకు సంబంధించిన హక్కులు ఒప్పుకోరు మన దేశంలో, అంతే.
అది. సో దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా మీకు సంబంధించిన రాజకీయ నాయకుల్ని కూడా అన్వయించుకుంటే మీ ఎమ్మెల్యే కూడా అలాగే ఉంటాడు, శరద్ పవార్ లాగానే ఉంటాడు. సో మన ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇట్లాగే ఉంటారు, శరద్ పవార్ లాగానే ఉంటారు. వీళ్ళకు నచ్చదు. అయితే ఇదంతా నిజానికి మనకి ఇందాక ఒక చాలా చక్కని విషయం చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు ఇందాక? 1% జీడిపి అండ్ 4% ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ ప్రొఫెసర్ మాథ్యూస్ గారు చెప్పారు. అంటే మన దగ్గర డబ్బులే కావాలి ఇదంతా కూడా. అసలు నిజానికి మీరు ఇలా గృహ కార్మికులాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ దేశంలో అంత సంపద ఉంది. నిజానికి ఒకవేళ గృహ కార్మికుల లాగా పనిచేస్తే కూడా ఎలా ఉంటుందన్న పరిస్థితి, మీకు జీతం ఇచ్చే ఆమెనో ఆయననో పేరు పెట్టి పిలిచేంత మర్యాదతోని మీరు కారులో కూడా ఆ ఇంటికి వెళ్ళి పనిచేసే పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి ఒక దానికి సృష్టించవచ్చు మనం. యాక్చువల్గా మీకు అర్థమైతే కాదని చెప్పేది ఏమంటున్నారంటే, ఈరోజు మీరు అమ్మగారు అమ్మగారు అంటే కదా ఇంటికి వెళ్ళి, అలాంటి పరిస్థితులు కాకుండా మీరు సొంతంగా కారు నడుపుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంటి ముందు కారు పెట్టి లోపలికి వెళ్ళి రమేష్ గారు, శాంతమ్మ గారు అని ఆ యజమానిని పిలిచి సో సమానంగా మాట్లాడేంత పరిస్థితులు మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు. నిజానికి ఈ దేశంలో అంత సంపద మన దగ్గర ఉంది. కానీ ఆ సంపదని మనం పొందకుండా ఈ దుర్మార్గపు ఒక సంస్కృతి ఈ దేశంలో ఉంది. అంటే నేను పచ్చిగా చెప్తున్నాను మీకు, ఏదో ఒక మొహమాటం కొద్ది ఏదో అట్లా కాకుండా మీకు అర్థం కావాలి బాగా. ఇది అంత సంపద ఉంది. ఎందుకంటే ఒక ఇంగ్లాండ్లోనో లేకపోతే ఇటలీలోనో లేకపోతే జర్మనీలోనో ఈ దేశాలకు వెళ్తే ఎలా ఉంటారంటే గృహ కార్మికులు, ఉదాహరణకు నేను ఒక స్వీడన్లో ఒక నెల రోజులు ఒక యూనివర్సిటీలో ఉన్నాను. ఒకరోజు పొద్దున్నే అక్కడ పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు వాళ్ళు. సో ఒక మార్నింగ్ ఆ యూనివర్సిటీ క్యాంటీన్లో తింటుంటే అందరము నా దగ్గర ముందు ఒక వికలాంగుడు ఒక ఇంకో ఆయన ఇద్దరు కూర్చొని నవ్వుకుంటూ సంతోషంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు. సో నేను కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేశాను. తీరా చూస్తే ఏంటంటే విషయము, ఆ వికలాంగుడేమో తోటమాలి, ఆ యూనివర్సిటీలో తోటమాలి. ఈ పక్కన కూర్చొని సంతోషంగా హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటున్నదేమో వైస్ ఛాన్సలర్, అంటే డైరెక్టర్ ఆఫ్ దట్ యూనివర్సిటీ. అదే మీకు అంటే అంత గొప్ప సంస్కృతి ఉన్నటువంటి ఆ దేశాలు. మన దగ్గర కూర్చుంటారా, కూర్చున్న పరిస్థితి లేదు కదా. అక్కడ అతను మిస్టర్ అంటాడు, ఇతను కూడా అతన్ని మిస్టర్ అంటాడు. అంటే ఇద్దరు ఒకరికొకరు గౌరవించుకుంటారు అనమాట. సో మన దగ్గర అలాంటి సంస్కృతి లేదు. కానీ నేను ఏమంటున్నానంటే వాళ్ళకంటే ఎక్కువ సంపద ఉంది మన దగ్గర. నిజానికి అయితే మనం కూడా అలాంటి దేశాన్ని, అలాంటి సమాజాన్ని నిర్మించుకునేంత స్తోమత మనకు ఉంది. కానీ మనము అది ఈ దుర్మార్గులు అడ్డుపడుతున్నారు. ఇంత నేను చెప్పాడు, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ధనవంతులు వాళ్ళ మీద 4% పన్నేస్తే 4% పన్నే వేస్తే అంత మనం మార్చేయచ్చు టోటల్గా. మీరు మొన్న చూసారా ఫోటో వచ్చింది ఒకటి, ఏంటంటే అంబానీ గారి భార్య, అంబానీ గారి పేరేం పేరంటే నీతూ అంబానీ, ఆమె మన సినిమా యాక్టర్ చరణ్ అంటే రామ్ చరణ్ గారికి కూతురు పుడితే ₹1 కోటి బంగారు తీసుకొచ్చాడు. అర్థం ఉంది ఏమన్నా? అంత డబ్బు దగ్గర ఉంటుంది అంటే ఊరికి వచ్చిన గిఫ్ట్ అనమాట. అదే నీటి కుమారికి ప్రతి సంవత్సరం బర్త్డేకి ఒక బర్త్డేకేమో ₹500 కోట్ల విమానం కొనిస్తాడు గిఫ్ట్గా, బహుమతిగా. ఇంకొక బర్త్డే రోజేమో 360 కోట్లు పెట్టి ఒక పడవ కొనిస్తాడు. సో ఇంకొక బర్త్డే రోజు ఒక రకరకాల ప్రతి బర్త్డే. అంటే ఎంత దుర్మార్గుడు. సో ఆ అంబానీకి ఎంత బాగుంది, ఎంత పెద్ద బాగుంది. సో 365 గదిలో ఉన్నటువంటి అవసరం అండి, అంత అవసరమా? అదే నీకు వేరే దేశాలలో 2400 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఇల్లు కట్టొద్దని చట్టం ఉంది. న్యూజిలాండ్లో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా దేశాల్లో ఉందట. అంటే ఇది ఆ దేశంలో వాళ్ళందరూ చేసుకున్నారు, అలాగే చట్టాలు చేసుకున్నారు, ఆ రకంగా సమాజాన్ని నిర్మించుకున్నారు. సో మన దగ్గర లేదు. సో లాస్ట్ మాట చెప్పి పెడతా నేను, ఏంటంటే మనము ప్రభుత్వాలని, మన దగ్గర వచ్చే ఎమ్మెల్యేలని అడగాలి, దాన్ని ఓపెన్గా అడగాలి.
ధైర్యంగా అడగాలి. కానీ మనం అడుగుతామా? మనం నోరు తెరం అసలు, ఎందుకంటే మనం నోరు తెచ్చే సంస్కృతి మనం కాదు అలాగే. సో ముఖ్యంగా మన ఆడవాళ్ళకి ఇంకా అసలు తెరవకూడదు కదా. కానీ మేము తెరవచ్చమ్మా, మీరు తెరవాలి. ఎవరో ఒకరు అడగాలి, ఎవరో ఒకరు అడిగితేనే అంటాం కదా, అమ్మాయినా కానీ అడగదే అన్నం పెట్టదని. సో మనం కూడా అడగాలి. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఇప్పుడే కానీ ఎప్పుడైనా కానీ అడుగుతూనే ఉండాలి మన సమస్యలు బట్టి. సో ఒక్కడైనా ఒక్కోసారి అడిగితే వెనకాల ఇంకా 10 మంది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందరూ ఆ పిల్లి మెడలో గంట ఎవరు ఆడతారు అని చూస్తుంటారు అనమాట. అది మనమే అయితే ఏమవుతుందంటే మన వెనకాల అందరూ కూడా రెడీ అయిపోతారు. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్నించడం మొదలు పెడతామో సమాజంలో మార్పు అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ప్రశ్నించకపోతే ఇంక మొత్తము వాళ్ళే ప్రశ్నిస్తారు, వాళ్ళే జవాబు ఇస్తారు, అంత పైన వాళ్ళే అన్ని మన గురించి వాళ్ళే చెప్తుంటారు అని మన కేసీఆర్ అలా. సో అందుకని మీరు ప్రశ్నించాలి చాలా, ఎందుకంటే లేకపోతే మన ఇంత కష్టాలు పడుతుంటాము. సో నేను ఈ సందర్భంగా బ్రదర్ నర్గీస్ గారిని వారి టీంని నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే పట్టుబడుతుంది విక్రమార్కులాగా ఈ చట్టం గురించి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో నేను ఇక్కడ నుంచి, ఎందుకంటే నాకు ఇవాళ చాలా విషయాలు తెలిసాయి. సో నేను కూడా నాకు ఎక్కడైతే అనుకూలమైనటువంటి ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ దొరికినప్పుడు ఎక్కడైనా కావచ్చు అది మాట్లాడుకుంటాను. దీనికి సంబంధించి మేబీ మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి వర్గీస్ దగ్గర ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను నేను. సో ధన్యవాదాలు, థ్యాంక్ యూ. And then we need to please have lecture book. Yeah. Please take it. And Haima, please give a book, మన domestic book ఇట్లా book ఒకటి ఇవ్వండి. మనం ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్, మనం 1 అవర్ ఒక గంట లేట్గా మొదలు పెట్టాం, అందుకే సో ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ మనం క్లోజ్ చేస్తాం. మనం కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ క్లోజ్ చేస్తాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో. అండ్ దెన్ హ్యావ్ లంచ్ అండ్ దెన్ so that is the temporary head of the household, other person residing in the household permanently. Maybe John, instead of my saying it, you can straight away translate and I can come in if there is anything that ఇంకా మనం 8 అధ్యాయాలు ఉన్నాయని చెప్పాం కదా, తొందరగా చూసుకుంటూ వెళ్దాం చట్టాన్ని. ఈ మొదటి అధ్యాయంలో డెఫినేషన్లు ఉంటాయి. గృహ కార్మికులు ఎవరు, గృహంలో చేసే పని అంటే ఏంటో చూసాం. మరి యజమాని అంటే ఏంటి, ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్, ఒక అగ్రిమెంట్ జరగాలి కదా, ఎంత మాట్లాడుకుంటాం. అయితే ఇంటి యజమాని అంటే ఆ ఇంటి యొక్క పెద్ద, ఆ ఇంట్లో పర్మనెంట్గా నివసిస్తున్న వ్యక్తి ఇంటి యజమాని అవుతారు. ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఎన్ని గంటలు పని చేయాలి, ఎంత డబ్బులు ఇస్తారో అని మాట్లాడుకొని చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అంటారు. ఫోర్స్ చేసి పని చేయించుకునేది కూడా ఉంది. అలా చేస్తే అది ఏంటంటే పని చేయించుకొని డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా, లేదంటే అప్పుకి ఏదైతే మీకు అప్పు ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ అప్పు తీర్చడానికి మీరు నా దగ్గర పని చేయండి అని చెప్పాను అనుకోండి, అది కూడా ఫోర్స్డ్ లేబర్. లేదంటే ఆ తర్వాత సెలవు రోజుల్లో పని చేయించినప్పుడు అది కూడా ఫోర్స్డ్ లేబర్. అంటే ఇది మన చట్టం, మన గృహ కార్మికుల చట్టం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అందుకే మీరు యూనియన్ లీడర్స్ ఉన్నారు, మెంబర్స్ ఉన్నారు, కొంచెం గమనించాలి. మన చట్టంలో ఏం పెడితే బాగుంటుంది, ఏం పెట్టొద్దు అని కొంచెం మనం ఆలోచించాలి. ఇది మొదటి డిస్కషన్ అన్నమాట. ఇంకా దీని గురించి మనం ఇంకా మాట్లాడాలి. సో మన తమిళనాడుకు చేసే ఆ బిల్లో ఇటువంటి డెఫినేషన్స్ ఉంది. మనం తెలంగాణలో చేసేటప్పుడు ఇదే కావాలని లేదు, మనం మార్చుకోవచ్చు కూడా. మరి ఇంకా కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. నిర్వచనాలు ఎందుకు వస్తాయంటే చట్టంలో ఎక్కడెక్కడ ఈ పదాలు వస్తే ఈ పదం ఎక్కడొచ్చినా దాని అర్థం ఇది అని ముందే చెప్పేస్తారు అన్నమాట. అట్లా ముందు ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పారు. పార్ట్ టైం వర్కర్ అంటే మొత్తం పని అంతా కాకుండా పార్ట్ టైం అని ఒక వర్కర్, ఫుల్ టైం వర్కర్, ఇంట్లో నివసిస్తూ పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది, వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం వెళ్ళకపోతే మనకు బదులుగా రీప్లేస్మెంట్ అవుతారు కదా వాళ్ళు. ఆ తర్వాత సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే పని సేవను అందించేది ఆ ప్రొవైడర్ ఎవరు అంటే ఇది సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు ఒరిస్సా నుంచి, జార్ఖండ్ నుంచి వర్కర్స్ని తీసుకొస్తారు, ఇక్కడ ఇంట్లో పెడతారు, వాళ్ళని సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉంటారు. ఈ డెఫినేషన్లో ఇంకా ఒక ఎన్జిఓ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తే కూడా ఎవరైనా డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ని తీసుకొని ఎక్కడో ఇంట్లో పెడితే వాళ్ళని సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉంటారు. పని ప్రదేశం అంటే ఏంటి, వేతనాలు అంటే ఏంటి,
అగ్రిమెంట్ లేకుండా ఒకవేళ పని జరిగితే అది నిషిద్ధం అనమాట, అలా జరగకూడదు, ఖచ్చితంగా అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడైతే ఒక రిటర్న్ అగ్రిమెంట్ కావాలని, రాసి ఉండే ఒక అగ్రిమెంట్ కావాలని, అది కంపల్సరీ. ఈ బిల్ అయితే అది కంపల్సరీ కావాలి. మన చాలా మందికి అటువంటి అగ్రిమెంట్ ఉందా, రాసేది ఏదైనా ఆర్డర్ మాట ఇంత ఇస్తాం, ఇన్ని గంటలకి ఇప్పుడు ఇన్ని గంటలు చేయాలి అని. కానీ దీనిలో ఒకటి ఏమడుగుతున్నామంటే రాశి ఆ అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. తర్వాత నమోదు రెండవ అధ్యాయం నమోదు. ఖచ్చితంగా ఎవరైతే గృహ కార్మికులు ఉన్నారు అన్నది ఒక లిస్టు నమోదు అవ్వాలి. ఎవరు సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, సర్వీస్ ఏజెన్సీ అనుకున్నామా వాళ్ళు. కానీ ఒకవేళ ఒక్కళ్ళే ఎంప్లాయర్ ఉంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు 2-3 ఇళ్లలో పనిచేస్తారు, అలాంటప్పుడు 2-3 యజమానులు ఉంటారు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి ఎంతమంది యజమానులు ఉన్నారు, ఒకళ్ళే ఉన్నారా, 2-3 ఉన్నారా, ఎవరు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా నమోదు కావాలి, లిస్టు తయారవ్వాలి. అదేవిధంగా ఎంత ఇస్తున్నారు ఈ వ్యక్తికి, ఈ గృహ కార్మికులకి ఎంత ఇస్తున్నారు అన్నది కూడా లిస్ట్ ఉంటుంది. ఇది దీనిలో మనం గృహ కార్మికులు రిజిస్టర్ అవ్వాలి. మన పనికి వెళుతున్నామంటే రిజిస్టర్ చేయాలి. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరు చేస్తారు? మన సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఒక్క ఎంప్లాయర్ దగ్గర, ఒక్క యజమాని దగ్గర వెళుతున్నామంటే ఆ యజమాని చేయాలని. ఇంకా మనం చాలామంది 3 ఇంట్లో 4 ఇంట్లో 5 ఇంట్లో చేయాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ ప్రతి డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ని రిజిస్టర్ చేయాలి. దాని యొక్క చిన్న ఫీజు ఉంటుంది, అది ఎవరు ఇవ్వాలి? అది యజమాని బాధించేది మనకు. అది పెద్ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అని ఉంటుంది. దానికి ఒక ఐడి కార్డు ఇస్తారు. దానికి మనం యూనియన్లో చేరేటప్పుడు ఒక చిన్న ఫీజు ఉంది కదా, అలాగే ఇలాగ రిజిస్ట్రేషన్ వెల్ఫేర్ బోర్డు రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు రాష్ట్రకి ఒక చిన్న ఫీజు, అది మనం కట్టాలి. నెక్స్ట్, ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉంటారో వాళ్ళని జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న బోర్డు రిజిస్టర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత they have to register their domestic workers. Suppose they are recruiting 10 domestic workers and supplying, then it is their responsibility to register these domestic workers in the district welfare board. Similarly, the employer has to, ఎవరైతే and so that's one. Second is that they themselves have to register. The recruitment agency has to, the provider has to register. So both these are. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ముందు జిల్లా బోర్డు ముందు మేము సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అని రిజిస్టర్ అవ్వాలి. వాళ్ళు ఎవరికైతే పని కల్పిస్తున్నారో వాళ్ళందరి పేర్లను కూడా ఈ జిల్లా బోర్డు ముందు ఉన్న లిస్టులో రిజిస్టర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా యజమాని పేరు కూడా ఇందులో ఉండాలి, కంపల్సరీ. అది పని మొదలు పెట్టిన ఒక 4 రోజుల్లో జరిగిపోవాలి. దానికి గడువు 4 రోజులు అన్నమాట. దానికి కూడా ఒక చిన్న ఫీజు ఉంటుంది. కానీ ఖచ్చితంగా యజమాని పేరు కూడా, ఎవరైతే గృహ కార్మికులను నియమించుకుంటారో వాళ్ళ పేరు కూడా లిస్టులో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అంటే గృహ కార్మికులు మనం రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఆ వెల్ఫేర్ బోర్డు, అలాగే మన యజమాని పేరు కూడా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో ఒకవేళ రిజిస్టర్ కాకపోతే దానికి పెనాల్టీ ఉంటుంది, పెనాల్టీ కట్టాలి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్కి గడువు ఉంటుంది, సంవత్సరానికి రెన్యువల్ చేసుకోవాలి, దానికి మళ్ళీ పేమెంట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దానికి ఒక ఫండ్ సంక్షేమ నిధి ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఫండ్కి ఎప్పుడైనా సరే ఒక సెస్ అనేది విధించడం జరుగుతుంది. ఆ సెస్లో సర్వీస్ ప్రొవైడరు ఆ సెస్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు మీకు జీతం ఇస్తున్నారు, ఆ జీతంతో పాటు సెస్ కూడా ఉంటుంది. ఆ సెస్ ఈ ఫండ్కి వెళ్తుంది. ఆ సెస్ ఎవరు ఇస్తారు? యజమాని ఇవ్వాలి, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కూడా ఇవ్వాలి. ఆ నిధికి మీరు కూడా, గృహ కార్మికులు కూడా వార్షికంగా ఒక్కసారి ఇంత అని చెప్పి చెల్లించి మీరు ఆ నిధికి మీరు కూడా కొంత అమౌంట్ ఇస్తారు. మీరు ఇందులో రిజిస్టర్ అవ్వడం వల్ల దీనివల్ల మనకి కొన్ని హక్కులు వస్తాయి. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా సంక్షేమ బోర్డు నుంచి అమలు చేయబడుతున్న సంక్షేమ నిధి నుంచి మనకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. అవి ఏంటంటే మన అందరికీ ఒక ఐడి కార్డు ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో వీళ్ళందరినీ ఒక డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఒక లిస్ట్ తయారు చేయబడి మొత్తం ఒక నమోదైన పేర్లన్నిటితో
గృహ కార్మికులు ఎవరు, యజమానులు ఎవరు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు, ఇవన్నీ తయారు చేసి డిస్ట్రిక్ట్ బోర్డు ఉంచుతుంది అన్నమాట. See, now we are talking about the 9 benefits, 9 social security benefits. See, at least some of these will have to be provided by the welfare board. So that is the benefit for the district. మనం ఉదయం చర్చించుకున్నప్పుడు సామాజిక భద్రతలో ఒక 9 బెనిఫిట్స్ ఉండాలి అని మాట్లాడుకుంటూ వైద్యానికి కానీ, లేదంటే నిరుద్యోగం కానీ, లేదంటే పెన్షన్ కానీ ఇట్లా మాట్లాడుకున్నాం. ఈ 9లో ఎన్నో కొన్ని కనీసం యాజ్ మెనీ ఎన్ని కుదిరితే అన్ని ఈ సామాజిక భద్రత ద్వారా డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ బోర్డు అనేది మనకి కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం కట్టే రుసుముకి బదులుగా, ఆ సెస్కి బదులుగా, వార్షికంగా మనం కట్టేదానికి బదులుగా మనకి ఈ బెనిఫిట్స్ని వాళ్ళు ఇవ్వడం, అందించడం జరుగుతుంది. 3వ చాప్టర్ వచ్చేసి దీన్ని అమలుపరిచే అధికారం ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది అంటే, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక సలహాదారీ కమిటీ ఉంటుంది, స్టేట్ అడ్వైజరీ కమిటీ. వీళ్ళలో లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒకళ్ళు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి, ట్రేడ్ యూనియన్ నుంచి, గృహ కార్మికుల నుంచి, యజమానుల నుంచి, వీళ్ళందరి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఒక రాష్ట్ర స్థాయి సలహాదారీ కమిటీ అనేది ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ముగ్గురు యజమానులు ఉంటారు, ప్రభుత్వం ఉంటుంది, పనిచేసే కార్మికులు ఉంటారు. త్రైపాక్షిక ఒప్పందం. ఈ యొక్క స్టేట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీ యొక్క పని ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, విధులు ఏంటి అని చూస్తే, and that's advisory committee, and that is its advisory role. So the second is the state domestic workers welfare board. They are yeah. సో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక సలహా మండలి ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఈ చట్టాన్ని అమలుపరచడానికి ఇంకొక బోర్డు ఉంటుంది అన్నమాట. వాళ్ళ పని కేవలం సలహా ఇవ్వడమే ఈ ఓవరాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మరి బోర్డు, సంక్షేమ బోర్డు ఏం చేస్తుంది, గృహ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు ఏం చేస్తుంది అంటే, అందులో ఎవరు ఉంటారంటే 15 సభ్యులు, 15 + 1 సభ్యులు ఉంటారు. అందులో గవర్నమెంట్ నుంచి చైర్మన్, ఒక చైర్పర్సన్ ఒక 15 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ఆ 15 మంది సభ్యుల్లో కూడా ప్రాతినిధ్యం ఎవరెవరు వహిస్తారంటే, ప్రభుత్వం నుంచి, యజమానుల నుంచి, ఈ 15 + 1 సంఖ్యలో 2/300 మంది మహిళలే ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి దాంతో మహిళలకు ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఇక that's listed. So I'm not given the details here. Yeah. Then the district. So that's at the state level. Then district level, same arrangement. ఏ విధంగా అయితే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక సలహా మండలి బోర్డు ఉంటుందో, అదే విధానంలో జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఒక సంక్షేమ నిధి ఉండాలి, సంక్షేమ బోర్డు ఉండాలి. వాళ్ళకి అధికారాలు, వాళ్ళకి కూడా విధులు అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు కొన్ని ఫెసిలిటేషన్ కేంద్రాలు ఏర్పరిచి, ఆ ఫెసిలిటేషన్ కేంద్రాల ద్వారా ఎవరైతే గృహ కార్మికులకి అవసరం ఉందో, ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్లో కానీ, లేదంటే వాళ్ళకి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నా, ఇవన్నిటిలో ఈ ఫెసిలిటేషన్ కేంద్రాలు జిల్లా స్థాయిలో పనిచేస్తూ వీళ్ళని చట్ట అమలులో భాగం చేస్తారు. 4వ అధ్యాయం ఈ సంక్షేమ నిధిని ఏర్పరచుకోవడం. ఈ సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటు, దీని పేరు గృహ కార్మికుల సామాజిక భద్రత మరియు సంక్షేమ నిధి. ఇందులో ఎలా డబ్బులు వస్తాయి అంటే, స్థానిక సంస్థలు, పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు, పట్టణ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీలు, కౌన్సిల్లు, కార్పొరేషన్లు, వీళ్ళు 1% హౌస్ ట్యాక్స్ విధించి అందులోంచి 1% ట్యాక్స్, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి గ్రాంట్లు వస్తాయి, ఆ డబ్బులు, ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది కదా, మనం అందరం డబ్బులు ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ పొందుతాం, ఆ డబ్బులు, ఆ తర్వాత ఈ బోర్డు కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేసి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఆదాయం, ఆ తర్వాత వీటన్నిటినీ కలిపి ఈ గృహ కార్మికుల సామాజిక భద్రత మరియు సంక్షేమ నిధిలో డబ్బుల్ని సమకూర్చుతారు. దీన్ని ఈ సామాజిక భద్రత కోసం, పెన్షన్లు, ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్ ఇవన్నీ అమలుపరచడం కోసం ఈ డబ్బును ఉపయోగించాలి. 5వది పనిని నిర్దేశించడం, దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడం. యజమాని యొక్క కర్తవ్యాలు ఏంటి, పనిచేసే గృహ కార్మికులు రిజిస్టర్ చేయాలి, తర్వాత వాళ్ళు రిజిస్టర్ కావాలి, ప్రతి సంవత్సరం రెన్యువల్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఒక అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలి. మరి ఒకసారి చట్టం వచ్చిందంటే ప్రతిదీ ఫార్మల్ అవుతుంది, ఒక ప్రొఫెషనల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనం అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం, ఒక కాంట్రాక్ట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం,
ఇది ఈ కాంట్రాక్ట్ చెప్పి ఇన్నిగా 10 గంటలకి ఇంత ఇస్తామని మనం ఎట్లయితే అపాయింట్మెంట్ లెటర్ పెట్టుకున్నామో అలా కాంట్రాక్ట్ మెయింటైన్ చేసుకున్నాం. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఎంప్లాయర్ గృహ కార్మికుల్ని కంపెనీలు కానీ లేకపోతే గృహానికి కానీ ఇచ్చారో వాళ్ళ లిస్ట్ ఒకటి రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పాస్బుక్ అందజేయాలి. పని గంటలు వారానికి 48 గంటలు మాత్రమే పనిచేయాలి. అంటే లెక్క ఏంటి, రోజుకి 8 గంటలు పని చెప్తున్నా వారానికి ఒక జీతం ఇస్తూ ఇచ్చే సెలవు, వారానికి ఒక జీతంతో పాటు ఇచ్చే సెలవు ఒకటి ఇచ్చి తర్వాత 8 గంటల కంటే దాటి పనిచేస్తే దానిపైన రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది, ఎక్కువ పనిచేయడానికి లేదు, కేవలం కొన్ని గంటలకు మాత్రమే ఓవర్ టైం చేయగలం, దానికి కూడా ఎక్స్ట్రాగా పేమెంట్ ఇవ్వాలి. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు పని మధ్యలో ఒక ఇంటర్వెల్ కూడా ఇవ్వాలి, కొంత గ్యాప్ కూడా, కంటిన్యూస్గా పని చేయడానికి వెళ్ళలేదు, మధ్యలో కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంటర్వెల్ ఇచ్చి పని చేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కనీస వేతనాలు, కనీస వేతనాన్ని రోజువారీగా కానీ లేదా నెలవారీగా కానీ లేదా గంటల వ్యవధిలో కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అందజేయడం జరుగుతుంది. పేమెంట్ ఎలా జరగాలంటే ప్రతి నెలలోనూ గృహ కార్మికులకి నెలలోని మొదటి 5 రోజుల్లో వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్కి ఈ డబ్బులు యజమానులు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విధంగా పని పరిస్థితుల్ని కల్పించాలి. తర్వాత సెలవు, వారానికి ఒక రోజు పెయిడ్ లీవ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత ప్రతి 15 రోజులకి సిక్ లీవ్, సంవత్సరానికి 15 సిక్ లీవ్స్, 15 యాన్యువల్ లీవ్స్, వార్షికంగా 15, మొత్తం 30 సెలవులు వస్తాయి. అది కాకుండా ప్రతి వారం ఒక సెలవు అదనంగా రావాలి వారానికి. అది కాకుండా ఒకవేళ రద్దు చేయాలి, కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసి ఇంకా మీ సేవలు మాకు వద్దు తీసేస్తామని చెప్తే ఊరికే తీసేయడానికి లేదు, నెల రోజుల ముందు చెప్పాలి మిమ్మల్ని తీసేస్తామని నోటీస్ ఇవ్వాలి, 4 రోజుల ముందు. దాంతో పాటు 15 రోజుల కంటే సగం నెల జీతం ఇవ్వాలి, మనం ఇచ్చి అప్పుడు తీసేయాలి మనం. ఆ తర్వాత పనిచేసే ప్రాంతంలో మనకి కనీసమైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలి, వాష్రూమ్ అని లేదంటే తాగడానికి మంచినీళ్ళు కానీ కనీస సౌకర్యాలు ఖచ్చితంగా కల్పించి అవసరమైతే అకామిడేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి అకామిడేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి వివక్ష చూపించకూడదు, కుల వివక్ష కానీ లేదంటే మీరు తక్కువ మేము ఎక్కువ ఇలా కానీ ఎలాంటి సాంఘిక మతపరమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి వివక్ష కూడా చూపించడం విరుద్ధం. బాల కార్మికుల్ని ఇందులో పెట్టుకోకూడదు, ఇది ఆల్రెడీ మనకి చట్టం ఉంది బాల కార్మికులు పెట్టుకోకూడదని. ఈ చట్టంలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం చెప్పి ఏ గృహంలో కూడా ఇంత వయసు కంటే తక్కువ ఉన్న బాలికల్ని గృహ కార్మికులుగా పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు అని ఈ చట్టం నిషేధిస్తుంది. సమస్యల పరిష్కారం, వివాదాల పరిష్కారం. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు సమస్యలు వస్తాయి, యజమానులకి మనకి వివాదాలు వస్తాయి, వాటిని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక కమిటీ ఏర్పడుతుంది. ఆ కమిటీ గృహ కార్మికుల నుంచి కంప్లైంట్స్ తీసుకుంటారు. గృహ కార్మికుల నుంచి అంటే ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు, మనం ఇవ్వచ్చు, యజమాని ఇవ్వచ్చు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇవ్వచ్చు, ఎవరిచ్చిన కంప్లైంట్లు ఈ కమిటీ స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్న రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ కమిటీ తీసుకుంటారు. తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నంటే జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇంకో కమిటీ ఉంటుంది. వీళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయికి వచ్చిన కమిటీని వీళ్ళు కూడా సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ ఉంటారు. ఈ పరిష్కారం జరిపే విధానంలో ప్రతిసారి పెనాల్టీలు లేదంటే ఫైన్లు ఇలా కాకుండా ముందు అసలు మాట్లాడి సామరస్యంగా కన్సిలియేషన్ మీడియేషన్ అంటారు, సామరస్యంగా సమస్యల పరిష్కారం అవుతాయని చూస్తారు. దానికోసం ఒక కన్సిలియేషన్ ఆఫీసర్ నియమించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మన కోర్టులు ఉన్నాయి, కానీ ప్రత్యేకంగా గృహ కార్మికుల కోసం ఒక సెపరేట్గా ఒక ట్రిబ్యునల్ పెట్టి ఈ కోర్టులు ఏమైనా ఈ సమస్యలు ఈ కంప్లైంట్లు ఏమైనా వస్తే కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళి ఆ ట్రిబ్యునల్లో మనం సమస్య పరిష్కరించుకునే మార్గంగా పనిచేస్తాం. ఆ తర్వాత ఈ స్టేట్ లెవెల్, రాష్ట్ర స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న ఈ ట్రిబ్యునల్స్, ఈ కమిటీలు ఇవన్నీ వాళ్ళ అధికారాలు ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా పనిచేయాలి, ప్రొసీజర్ ఏంటి అన్నది కూడా ఈ చాప్టర్లో రాయడం జరుగుతుంది. తర్వాత పెనాల్టీస్, ఒకవేళ ఎవరైనా యజమానులు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి పెనాల్టీస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ రిజిస్టర్ చేయకపోయినా, అది యజమాని రిజిస్టర్ చేయకపోయినా, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ రిజిస్టర్ చేయకపోయినా 3 నెలల పాటు జైలు శిక్ష వేసే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో పాటుగా 5,000 రూపాయల వరకు జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా సరే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు రిపీట్ అఫెన్స్గా దాన్ని నేరంగా, రిపీట్ నేరంగా దాన్ని గుర్తించి దానికి మళ్ళీ అదనంగా శిక్ష ఉంటుంది. ఆ తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వాలి, జీతం ఇవ్వాలి, జీతం ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా దానిపైన కూడా జరిమానా ఉంటుంది. తర్వాత
ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా ఇన్స్పెక్షన్కి రావచ్చు. వీళ్ళకి సరైన పని పరిస్థితులు కల్పిస్తున్నారా, పని గంటలు నిర్దేశించబడిన పని గంటల్లో పని చేపిస్తున్నారా, లేదంటే ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ జరిగినప్పుడు లేదు ఇన్స్పెక్షన్ రావడానికి లేదు అని చెప్తే కుదరదు. ఇన్స్పెక్షన్ జరగడానికి అవసరమైనటువంటి కండిషన్స్ కల్పించాలి. వీటితో పాటు ఒక అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం అత్యవసరం ఏదైనా ఏర్పడితే ఆ అత్యవసర పరిస్థితుల్ని మీట్ అవ్వడానికి ఒక కాస్త సహాయం చేయడానికి మనం చట్టంలోనే సహాయం చేయాలి అని ఉంటుంది. అదేవిధంగా న్యాయ సలహా ఇవ్వడానికి కూడా న్యాయ సలహా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సలహాలు ఇవ్వడానికి మనం చట్టంలో మెన్షన్ చేయలేదు. ఇక మిగతాగా ఇవన్నీ ఫోను ఇంకా మిస్లీనియస్, ఇంకా ఇందులో ఏమి కానివేమన్నా ఉంటే మిస్లీనియస్ వస్తుంది. అదేంటంటే ఈ చట్టాలు ఇంకా కొత్తగా గైడ్ లైన్స్, ఇప్పుడు ఈ చట్టం వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రూల్స్ రావాల్సి వస్తుంది, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ రావాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు రాష్ట్రం దానికి ఉన్న అధికారం కొద్దీ అది కొత్త గైడ్ లైన్స్, కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ బోర్డులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బోర్డు యొక్క ఫంక్షన్స్ని, అధికారాలని వీటికి కూడా అదనంగా ఏదైనా రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ వస్తే వాటిని కొత్త గైడ్ లైన్స్, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ద్వారా ఇచ్చి ఈ చట్టాన్ని బలపరచడం జరుగుతుంది. అంటే స్మాల్ సమ్మరీ చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఇన్క్లింగ్ ఆఫ్ what this bill is about. Maybe we can take a few immediate reactions. మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు, ఏమనుకుంటున్నారు? ఈ బిల్లు కొన్ని అంశాలు రాశాం, ఏమనుకుంటున్నారు? బాగుందా? డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ మీరే ఫస్ట్ చెప్పాలి. ప్రాబ్లం అవుతుంది, సరుకు పడడం రాకుండా, వాళ్ళకు కాళ్ళ నడవడం రాకుండా, వాళ్ళు ఇంకా వర్షాకాలంలో కూడా కంపల్సరీ మీరు రావాలి చెయ్యాలి మాకు అని అంటున్నారు. కానీ మా బాధలు అనేది ఎవరు పంచుకుంటలేదండి. కానీ దీనివల్ల కొంచెం మంచి జరుగుతుంది అంటే చాలా. అలాగే మీరు అందరూ గృహకర్మలు ఎవరెవరు ఉన్నారో ఒక్క ఆమె చెప్పేది ఇంకా చెప్పవద్దు, కొత్త విషయం ఏంటంటే కాబట్టి ఏది మంచిది అనిపించింది ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంది, చాలా మంచి పని. ఎందుకంటే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా, ఏదైనా ఆకుతున్నా సాకుతున్నా, ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్పిందంటే మనం కార్ తీసుకొని పోయాలి, 2 అమ్మ అని అనుకుంటా అట్లా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఆకుతనిపోతే అమ్మ నేను వెళ్తున్నా, నాకు ఇంటికి పోయి చెప్పాలి, అట్లా వాళ్ళు ఈ పని చేసేయాలి, నువ్వేమన్నా నాకంటే ఈ పని కావాలి అని. ఇలా మీటింగ్ ఉందమ్మా అంటే లేదు పని చేసుకో అని చెప్పింది. నన్నే ఇప్పుడు మాటనే. కానీ చాలా ఈ మనకి చట్టం వచ్చిందంటే మన భవిష్యత్తులన్నీ 1000 రకాలు మారిపోతాయి. చాలా మీరు కూడా మీ ఒపీనియన్ ఇవ్వండి. సో దట్ ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి జస్ట్ గివ్ యువర్ ఒపీనియన్. నా పేరు జగ్గారెడ్డి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చాను. స్టేట్ ప్రెసిడెంట్. నేను కూడా చాలా డిస్క్రిమినేషన్ గురయ్యాను. తెలంగాణ భవన్లో అన్ని రంగాలకి కలిపి మీటింగ్ పెడితే డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ అనగానే అందరూ పక్కగా నవ్వేసేవాడు, ఇన్సల్ట్ చేసేవాడు నన్ను. నేను చాలా ఇష్టంతో వచ్చాను అనమాట. ఈ సబ్జెక్ట్ నా మదర్ తెలిసి అంటే చాలా ఇష్టము. అట్లా నేను అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను, వీళ్ళందరికీ సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి అన్న దృక్పథంతో వస్తే అడుగడుగున డిస్క్రిమినేషన్ నేను ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కొన్నాను. తర్వాత నేను ఎక్కడైనా మనకి జిహెచ్ఎంసీ మొక్క పరిధిలో చాలా మ్యాటర్ నేను కవర్ చెప్పాలంటే ఇట్లా ఒక లేడీని పట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ టైం మనకి ఇవ్వరు. ఎందుకంటే వాల్యూబుల్ టైం 1 అవర్ వాళ్ళ ఇంట్లో చెయ్యాలి, వాళ్ళ టైం ఇవ్వరు. 1 అవర్ మన ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లలకి చేసుకోవాలి. మేము రావడం ఇలాంటి చాలా మంది వచ్చారు, మాకేమి చెయ్యరు, వెళ్ళిపోండి, మేము చాలా చూసాం, మాకు ఇల్లు ఇస్తామంటారు, వాకిలు ఇస్తామంటారు, అవి చేస్తామంటారు, ఏమి చేయరు, పొలిటికల్ స్టాండ్ ఇది అని నమ్మరు. మీరు కూడా అట్లా నమ్మలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు అనమాట. మనం ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కూడా ఇస్తాను, ఏంటి ఇస్తాను, మీకు ఇవి చేస్తాము అవి చేస్తాము రండి అమ్మ అని చెప్పి ఇట్లా ఒక అమ్మాయిని పట్టుకొని 4 సార్లు వెళ్ళి నమ్మించి మళ్ళా దాని ద్వారా 1 మందిని చంపుకున్నాం, 10 మందిని 20 మందిని అది. అయితే కానీ నాకు ఇది స్వాగతించవలసిన చట్టం. నాకు చాలా సంతోషంగా చాలా అద్భుతంగా ఉందన్నమాట. మ్యాథ్యూ గారు, జాన్ గారు, మీరు కానీ ప్రదర్శన మన సోషల్ సర్వీస్
చాలా స్వాగతించాల్సిన పరిణామం. నేను ఎప్పుడు కూడా పార్టీలో ఉన్నా తర్వాత నేను దీంట్లోనే చేస్తున్నాను. ऐसा एक कानून चाहिए। चाहिए। अच्छा। ठीक। Rajasini, you want to? It may not come back. Mike may not come back. अंदर पार। సార్ ఇది ప్రాసెస్ పెట్టడం చాలా బాగుంది, థ్యాంక్ యూ. నేను కూడా ఇందులో పని చేస్తాను. 2014లో ముంబైలో అనుంటాయి ఇలా గృహ శ్రామికుల కార్డు ఉండాలి, నెక్స్ట్ పని చేసిన వాళ్ళు కొంత అమౌంట్ వేసుకోవాలి, కొంత పని చేయించుకునే వాళ్ళు అమౌంట్ వేసుకోవాలి, ప్రాసెస్ ఉండే అక్కడ. కానీ ఆ టైం నుంచి నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ ఉండడం వల్ల అది పాసిబుల్ అయిందో లేదో నాకు తెలియదు సార్. కానీ మీరు మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇక్కడ చాలామంది పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు చాలామంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ వినోదాక టీం నుంచి అయితే మేము 6 వచ్చాము. సో అందులోకి 4 అయితే మేము ఇంట్లో పనిచేసేవాళ్ళం. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా పెట్టినందుకు చాలా బాగుంది, చాలా థ్యాంక్స్. ఇది నడవాలి, సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని నాకు. Because Mike may not come back, so take your chance. Like what I was looking for is the false cases or the theft cases. Normally they try to put on the domestic workers whenever they try to demand something or something happens. They usually try to put a theft case on the domestic workers and try to suppress them. And there has to be an immediate mechanism for such things. And some committee or something has to be there before really taking them to prosecution. So that could be a great help. That it could be a very inclusive thing, and translators can also work along with it. Thank you so much. Yeah, in fact, this issue and domestic and persons with disability, how we can accommodate them. Yeah, sure. See, now this issue of criminalization of domestic workers, this has become in a way a state policy. Put up an advertisement in the newspapers saying that when you employ a domestic worker, the domestic worker has to be registered with the police station. Now, they are workers, and normal registration should take place with the Labour Department instead. So there was a great deal of protest, and then finally they had to withdraw that advertisement. So the general understanding is that domestic workers are potential criminals, and whether something happens or not, they are the first people to be targeted. So this is something that we need to do. Yeah, Boli. సెక్రటరీని ఇక్కడ చూపించినందుకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఈ చాప్టర్ చూపించిన ఆఫెన్సెస్, పెనాల్టీస్, గ్రీవియన్స్, రెడ్యూసల్, వర్కింగ్ కండిషన్స్ మీరు పెట్టినందుకు, పెనాల్టీ పెట్టినందుకు అది చాలా మంచిగా అనిపించింది సార్. మా పెనాల్టీ గురించి, మాకు వర్కింగ్ అవర్స్, మా వేజెస్ గురించి చెప్పినందుకు చాలా మంచిగా ఉంది సార్. ఇది నాకు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ రావడం వల్ల. ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Yes, everybody. So actually this bill is, I liked it very much, and I agree with all the points and whatever they have said. And one more thing I want to add is that the registration should be immediately taken place, because before 5 years also we discussed on this, the registration of domestic workers by the employer. We have unionized like the collective bargaining for their rights. We have union we have. Like that the registration should take place on the employer's side. What we are going to do that. Yeah. So employment and registration of employer is as equally important as the worker. Yes. So that the government also should allow things. Yeah. సార్ నాకు 3 అమ్మాయిలు సార్. పాపకి బాగాలేదు అంటే కూడా లీవ్ ఇయ్యరు, మన సాలరీ పెంచండి సార్ అంటే కూడా ఇవ్వరు. ఇలాంటివి చాలా బాగుంది సార్, చాలా నచ్చింది. అందరూ మాట్లాడాలి. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు మాట్లాడిన ప్రతి విషయానికి డొమెస్టిక్ వర్కర్లు ప్రశ్నించే తత్వం వాళ్ళలో వస్తుంది. ఇంకొకటి డొమెస్టిక్ వర్కర్లకు ఒక ధైర్యం వస్తుంది. ఎందుకంటే మేము పని గంటలు ఇన్ని గంటలు చేస్తే మాకు ఇంత జీతం ఇవ్వాలని వాళ్ళలో ఒక ధైర్యము, ఓనర్తో ప్రశ్నించే తత్వం వాళ్ళలో వస్తుంది సార్. చాలా బాగున్నాయి వాళ్ళు చెప్పిన. అండ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద చట్టం, ఈ చట్టంలో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ దాని గురించి ఏదైనా చెప్పడానికి ఉందా? అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మనం ఏదైతే పాయింట్స్ డిస్కషన్ చేసామో ఇక్కడ మనము వర్కర్స్కి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఓకే, అవి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తే మనం ఒక న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతుంది. నాకు అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ. No, you are coming from a union. తెలంగాణ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ యూనియన్. తెలంగాణ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ యూనియన్. ఇప్పుడు ఈ చట్ట ఈ బిల్లో కొన్ని అంశాలు just couple of suggestions. నాకు 2-3 సలహాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ట్రైపార్టైట్ అనేది పర్హాప్స్ అట్లా స్ట్రిక్ట్గా యూనియన్కే రెస్ట్రిక్ట్ చేయకుండా దాన్ని కొంత ఓపెన్ పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే అది డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ జనరల్గా మనకు తెలుసు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కొంత. సో ఎంప్లాయర్స్ ఉంటే పవర్ టు మ్యానిపులేట్ దాన్ని ట్యాకిల్ చేయాలంటే యూనియన్స్ కూడా కొంత ఎక్స్పాండెడ్ డెఫినేషన్ ఉంటే టెక్నికల్గా లీగల్ అడ్వైజ్, సివిల్ సొసైటీ పార్టిసిపేషన్ అట్లాంటిది వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా ఉంటే దెన్ దే స్ట్రెంత్ కోసం. అదొకటి. రెండోది, నాకు తెలిసి ట్రిబ్యునల్ పర్హాప్స్ దర్ లాట్ ఆఫ్, ఐ డోంట్ నో సార్ మస్ట్ కామెంట్, దర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అరౌండ్ బికాస్ ట్రిబ్యునల్కి అపీల్ లేదు. సో దెర్ఫోర్ ట్రిబ్యునల్ ఇస్ అ బ్యాడ్ ఐడియా అనేది నాకు ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసింది. సో ఇందులో ఎందుకు వచ్చిందో నాకు ఐ వాజ్ బిట్. సో ఈ రెండు. Yeah, in fact, the first that expansion of the domestic workers, that I did not in the summary I did not put down all. If it talks about any organization working with the domestic workers themselves, regularly represent, anyone can represent the sector. So the second one, I think we need to study that further, what it means and what its implications are. Thank you. Yes, and from the points that he raised, there's a gated community of very high net worth individuals. While there was a theft in one of the houses, a special treatment was meted out to all the maids, the women workers who were entering the campus. They were all body checked. मतलब उनको पूरे शरीर में चेक करके, टच करके, जब वो आ रहे थे, जब वो जा रहे थे, उनके पास क्या है. आदमी लोग, ड्राइवर्स जब आ रहे थे, मेल वर्कर्स आ रहे थे, कारपेंटर आ रहा था, उसको किसी ने नहीं चेक किया. लेकिन जो औरतें घर में काम करने आ रही थी, उनको ये, which is a very very demeaning thing. And the only way that I could protest about it is just have a deal. वो जो पुलिस लेडी कर रही थी, I said because it was totally opposed. So I think even when we have tribunals and all, one has to ensure that there are people who are sensitive to their thing, because of common mainstream male chauvinists and also the women also there. If they are from that upper class, they'll be very very insensitive, and they will not speak in support of that. So I think that's something that we have to kind of take charge. And I think the women, if this happens anywhere, आप लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एज अ ग्रुप कि आपकी बॉडी को टच करके कोई हर बारी आने जाने में रोज ऐसे सिक्योरिटी चेक. Yeah, so that discriminatory aspect. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను కూడా గృహ కార్మికురాలనే. నేను కూడా పని చేసుకొని వచ్చే ఇక్కడ చేస్తున్నాను వ్యవసాయంలో. ఇవన్నీ వస్తే మన అందరితో పాటు నాతో పాటు అందరికీ బాగుంటుందని నాకు. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నా పేరు సంధ్య. అంటే నేను ఇంతకుముందు ఇళ్లలో పనిచేసేదాన్ని. ఇప్పుడు చేస్తలేదు. ఇంతకుముందు నేను పనిచేసేటప్పుడు ఎట్లా అంటే మార్నింగ్ 5 o'clock వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్తారు, ఒక పని చూపించి ఇంకా డబుల్ పని చెప్తారు. వాళ్ళు నాకు టైం అవుతుందమ్మా, వేరే ఇల్లు చేసుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళు నేను లేదు చేసేసేళ్ళు అని అంటారు. మాకు ఇంట్లో పాపకు బాగాలేదు అంటే కూడా లేదు చేసేసేళ్ళు బాగున్న వాళ్ళకు వాళ్ళ పరిస్థితి చూసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ మన ఇళ్ళల్లో ఎట్లుందో, మన హస్బెండ్ ఏమన్నా అంటారో కానీ వాళ్ళు పట్టించుకోరు. కాబట్టి ఇలా ఎన్ని రోజు చెప్పిన అన్ని అంశాలు
చాలా బాగున్నాయి వస్తే మన తెలంగాణలో గృహ కార్మికులు అందరూ చాలా సంతోషిస్తారు. I was thinking one thing తెలుగులోనే చెప్తాను. ఇది ఏంటంటే కానీ కొంతమందికి అవగాహన ఉంటుంది, కొంతమందికి అవగాహన ఉండదు. అవగాహన తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. అంటే ఎవరైతే డీసెంట్ ఎంప్లాయర్స్ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ అంటారో అలాంటి ఒక రకమైన ఫారం లాంటిది ఏర్పాటు చేసి నాలాంటి వాళ్ళే వచ్చి చేయాలి, మనలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది చేయాలి చేసి వాళ్ళకు కూడా ఒక రకమైన ఇన్సెంటివైజేషన్. ఎట్లయితే సిస్టర్ చెప్పారు రిజిస్ట్రేషన్ ఎంప్లాయర్స్ చేయించుకోవాలని. ఎందుకు చేయించుకుంటాం? ఎవరైనా ఎంప్లాయర్స్ ఇవన్నీ మేము ఇస్తున్నాము మాకు తిరిగి వచ్చేది ఏం లేదు అనుకున్నా వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక రకమైన ఇన్సెంటివైజేషన్ అంటే ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ some sort of incentive that employers are able to join this sort of thing to be decent employers. And if you register as a decent employer, are you getting some benefit out of it? First, I don't think immediately we should get into that. Of course, there may be enough people, let's say in a city like Hyderabad, who would believe in being a decent employer. So you try and bring people like that together and bring more awareness on what the issues are there. And let's say what Jasmine Ji was talking about. When you bring one person from this gated community who can bring up this issue within their gated community, saying what we're doing is not right. Workers can only fight so much. Their power is still limited. So I think we should find a way to get employers into what we're talking about in this kind of dialogue, so they are able to push a little bit. And later maybe look at how do you incentivize these kinds of memberships, that more people join decent employers and they are able to keep a check on each other as well. And we are having a discussion among employers and employees on a more equal level. Yeah, thank you Teja, for that. I think we need to, and the other way around. So this is something I think we need to. And then what we are looking for, union, what we are looking for really is whether we can create ideal colonies or residential areas where all the employers actually take their workers seriously and then respect. In fact, at one point of time we had even started a photo with your employee, photo with your worker. Selfie. Selfie with the employee. Right. Okay, you fulfill this. You have the right working conditions. You are paying good wages. You are doing this, giving the weekly holiday. Okay, if you have been doing this, okay, then you take a selfie with your worker, and then we are putting them up on the Facebook and things like that. And then we were really trying to get some celebrities to be doing that, so that the message spreads. So this is something that conscientization of the employer is as equally important as the conscientization of the worker. So that win-win situation is something that's very important. So thank you. Yes, Vijay. Yes. Maybe Vijay, we will just. ఇప్పుడు మేము యజమానులతో కూడా మీటింగ్స్ పెట్టి అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం అపార్ట్మెంట్లల్లో. అలా డొమెస్టిక్ వర్కర్స్కి వాళ్ళు చేసే పని ఏరియాలలో చులకనగా చూడకుండా కొంతమంది తెలియక జీతాలు కూడా చాలా తక్కువ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు బ్రదర్ చెప్పింది కదా, దాన్ని బట్టి మేము సెల్ఫీ కూడా యజమానులతో సెల్ఫీ కూడా దిప్పుతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, గుడ్. సో registration of domestic worker by the employer, and now we are in unionists in the middle, so that the problem will be reduced. The mutual understanding between the worker, employer and the employee will be there, so that there won't be much problem. So the worker also will be responsible towards the employer. Employer also are aware of their rights things. Yeah. That emerges from the discussion itself. Like for instance, if somebody needs a leave, whatever be the reason. అంటే ఇప్పుడు మన మధ్యలో జరిగిన ఈ సంభాషణలోనే మనకు ఒకటి ఏం కనపడుతుందంటే, ఇప్పుడు పిల్లలకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు లేదా ఇంకొక సమస్య ఉంది కుటుంబంలో, ఒకటి వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్కి ఏముంటుంది, రీప్లేస్మెంట్ కావాలి. మనం ఇక్కడ ఒక యూనియన్ ఒక గ్రూప్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు మోహన్ మణి గారు as included in the regulation is an 8-hour day and overtime for working beyond 8-hour day. I suppose that is for those who are in-house domestic workers rather than house workers.
but if you are talking of regulation, most domestic workers are working for 1 or 2 hours with each of the employees. Shouldn't there be a regulation that if your letter of property says you work for 2 hours, then any extra hour that you work, that should be paid by overtime. So that it is not just beyond 8 hours, but beyond the regulated number of hours for each of them. I think that's an important. You just answer that one. సరే ఏమని అడుగుతున్నారంటే కనీసం 10 గంటలు 8 అని మెన్షన్ చేశారు కదా, అంటే 8 పని గంటలు ఒకే ఇంట్లో పనిచేస్తే 8 గంటలని చెప్పొచ్చు పనికి, కానీ వేరే వేరే చోట్ల పనిచేసేటప్పుడు మరి పని ఇన్ని గంటలు చేస్తే ఇంత ఉంటుందా అని అడిగారు. అప్పుడు మనకి బిల్లులో ఏమనుందంటే నెలకి, రోజుకి, గంటకి ఈ విధంగా నిర్ణయించబడితే కనీస వేతనం, దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకొని ఒకే చోట చేయరు కదా, అందరూ వేరే వేరే చోట్ల చేస్తారు కాబట్టి మీరు రోజుకి 2 గంటలు అని మాట్లాడుకున్నారు అనుకోండి, గంటకి ఇంత చెప్పున ఇంటూ 2 అట్లా చేసుకొని బిల్లు అట్లా మాట్లాడుకుంటాం. Okay, now Babu Mathew, in these kinds of situations, sometimes the piece weight works. In the geo, it is the hours. It's half an hour, 1 hour, which is not. It's right. It's not the best, because some do it fast, some do it slow, and all that is there. So yeah, that is something that we. Babu Mathew. Yeah, I'm very happy to be part of this discussion and learn more about the domestic workers' situation and organizational efforts. I think there is a groundswell in India among the domestic workers. You find it all over India, and I'm glad that in South India there are more concrete initiatives in that regard. Almost all of them on the verge of reaching the Legislative Assembly. So I think this effort which is started here is very important. And as Brother Varghese was saying, it's not good to think of very heavy legislation. It's important to begin in an incremental manner. You're aware that every legislation can be amended subsequently. So what is important at this stage is begin the process of legislation. And that is a tactful thing which we must take at this stage. Unionization is very important, and for that, can you think of locality-based unionization? Because when there are factory workers, we say their strength is socialization. Socialization means many workers are working under one roof. Domestic workers is the opposite. One worker is working under one roof, and therefore, how do you provide socialization? I think it will have to be through unionization, and for that, think in terms of, I would be happy if all domestic workers can get Sunday holiday, so that's the day on which they can have, of course, all domestic, those who are running homes would also look forward to have a Sunday as a special day. But Sunday is the day when the head of the family and the spouse of the family and the children of the family are all at home enjoying a holiday generally. So it may be a good idea that the domestic worker is absent on that day from the home, so that there is a breakdown of patriarchy to that extent. And so from the point of view of socialization, we must explore methods by which at the local level there is no substitute to unionization. But unionization for domestic workers will have to be very innovative type. And I think the grounds for that are getting ready. Thank you for giving me this opportunity. Just to add to that, brother, can you think halls? Can we think of access to community hall for the domestic workers, so that there is a place where they can meet? Yeah, same methods in a locality. We have at least our union has a particular structure where 10 domestic workers form a union, and they meet on a regular basis. So, but then accessing whatever facilities are available, this is something that is important. So, it just translate. For that question, actually, when these meetings happen, there is always a lack of space to sit and talk. Yeah. So, having access to community commons like that would be really good. Professor Babu Mathew garu emannaranటే ఈ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈ చర్చ
దేనికి చిహ్నం అంటే భారతదేశంలో గృహ కార్మికులు చేస్తున్న పోరాటం ఒక ఉద్యమ స్థాయికి చేరుతుంది. అది మరి ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఇంకా బలంగా జరుగుతుంది. ఎంత బలంగా జరుగుతుందంటే ఈ ఉద్యమం ఒక చట్టంగా మారి ఒక చట్టసభలోకి వెళ్ళే అంత దగ్గరగా ఉన్నాం మనం అని తెలియజేస్తాం. అయితే దీన్ని మనం ఇలాగే కొద్దిగా ఆపకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తూ వెళ్ళాలి. అప్పుడే ఈ చట్టం అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మనం చట్టం కోసం ఎంతైతే కృషి చేస్తున్నామో అంతే మరి ముఖ్యంగా మనల్ని సంఘటితపరచుకోవడంలోనూ ఒక సంఘంగా ఏర్పడడంలోనూ ఒక సమూహంగా చేరి మన అధికారాల కోసం మన హక్కుల కోసం మనం పోరాటంలో మనం ఎప్పుడు కూడా వెనకడుగు వేయకూడదు. కేవలం అలాంటి బృందంగా ఏర్పడి సంఘంగా ఏర్పడి మనం చేసే పోరాటంలోనే మన సంక్షేమం మన అభివృద్ధి ఏర్పడి ఉంటుంది. అయితే మరి ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ ఒకే ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఫ్యాక్టరీ ట్రేడ్ యూనియన్ కింద ఫామ్ అవుతారు. రోజు వాళ్ళు కలుస్తారు, ఒకే చోట కలిసి పనిచేస్తారు. మరి మీరందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట పనిచేస్తారు. మరి ఏం చేయాలి? బహుశా మేబీ ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క యూనియన్ ఫామ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ ఏరియాకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కలిసి పనిచేస్తూ అలా ముందుకు వెళ్ళే దాన్ని మనం ఆలోచించాలి. ఆ తర్వాత ప్రతి ఆదివారం ఖచ్చితంగా అందరూ సెలవు తీసుకోవాలి. ఆదివారం అంటే అందరికీ సెలవే కాబట్టి కుటుంబం కూడా వాళ్ళు ఒకే చోట ఉండి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మీ కుటుంబంతో ఉండాలి, వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబంతో ఉండాలి. ఇలాంటి ఇంకా మనకి ఎలాంటి ఉన్నాయో డిమాండ్స్, ఎలాంటి ఏ విధంగా అయితే మనం సంఘటితపరచుకోవాలనుకుంటున్నామో దీనికి కొత్త విధానాలను మనం చర్చించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అలాంటి చర్చకి ఈరోజు జరిగిన సభ ఒక గొప్ప చిహ్నంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఇలాంటి చర్చల ద్వారా దేశంలో మనం ఒక బలమైనటువంటి పునాది వేస్తుంది. అయితే ప్రొఫెసర్ గారు అది చెప్పారు. నేను ఈరోజు జరిగిన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులకి ప్రొఫెసర్ బాబు మాథ్యూ గారికి, నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీ తరఫున వచ్చిన ప్రొఫెసర్ బాబు మాథ్యూ గారికి, మోహన్ మణి గారికి, అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి ప్రొఫెసర్ జీ విజయ్ గారు, జస్విన్ గారు, తేజస్విని, ఇంకా ఎంతోమంది, అడ్వకేట్ షకీల్ గారు, ఇంకా చాలామంది అతిథులు విచ్చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ని ఈ బిల్లు గురించి లేదంటే తెలియజేయడం ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆపందరి మురళి గారు, ఇలాంటి ఈ చర్చలో పాల్గొన్న అతిథులకి, అదేవిధంగా ఈ చర్చ మనందరి చర్చ. ముఖ్యంగా అంటే మీకు వర్క్ ఉన్నా సరే వర్క్ చేసుకొని మీరు చెప్తున్నారు కదా మాట్లాడి వర్క్ ఫినిష్ చేసి రావాల్సి వచ్చిందని, అలాగ వచ్చిన గృహ కార్మికుల యూనియన్ నాయకులకి, గృహ కార్మికులకి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమం ఇలా నిర్వహించబడిందంటే మరి ముందు నుంచి మా అందరినీ నడిపిస్తూ మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తున్న మా డైరెక్టర్ బ్రదర్ వర్గీస్ గారికి, ఎంఎస్ఏ సిబ్బంది అందరం ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నా సరే ఏదైనా పని జరిగితే అందరం కలిసి వర్క్ చేసి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ జరగడంలో మేము కృషి చేస్తాము. ఇలా వాళ్ళందరికీ మా దగ్గర పనిచేస్తున్న ఇంటర్న్స్ శ్రీజా సార్కి, అదేవిధంగా ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ, ఇంకా మా ఎంఎస్ఏ సిబ్బంది అందరికీ, ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ మరొకసారి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ పోరాటాన్ని, ఈ ఉద్యమాన్ని మనం ఇలాగే కొనసాగిద్దామని తెలియజేస్తాం. John Michael played an astounding role yesterday. Not just translation, but he was responsible for the overall organization of these two programs. And Hyderabad Central University can be very proud of having an alumni. He is just fresh from the university. So thank you, congratulations. John, come. Awesome. Shrija not visiting. వారానికి ఒక రోజు
అయిపోయిందా